দেখো টাইম লাগে যে আসতে চলছে। এবার একটু টেস্ট করুন না, সাউন্ড আসছে না। হ্যালো, দেখো কী করে বুঝবো? তোমার তো স্পিকার দিয়ে রাখো। বলো বলো কিছু। বলছি, এই যে বলছি, কথাই বলছি না কথা বলছি। আচ্ছা এই তো টাইম লাগবে আসতে বলছো, এই তো আসছে এখন কথা শোনা যাচ্ছে সব আসছে। শোনা যাচ্ছে সব। আচ্ছা, ভিসি স্যারকে পাওয়া যাচ্ছে, মানে ফোনে পাচ্ছি না কোনোভাবেই, স্যারের ফোন থ্রু হচ্ছে না, তো আমরা মনে হয় শুরু করে দিই। সন্দীপ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, স্যারকে আমরা পরবর্তীকালে যখন যোগাযোগ হলে, আমি রিংও করেছি, প্রথমে রিং হলো কিন্তু এখন আর থ্রুই হচ্ছে না, মেবি নেটওয়ার্ক বিজি। সো সকলকে গুড ইভিনিং। আজকে দ্বিতীয় সপ্তাহ, সেকেন্ড উইক অফ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে সেলিব্রেশন লেকচার সিরিজের দ্বিতীয় দিনে আজকে আমরা আজকে এই বিশেষ লেকচার সিরিজের দ্বিতীয় দিনে আমাদের মধ্যে আজকে তিনজন বক্তব্য রাখবেন। হ্যাঁ, ডক্টর সবুজ সরকার ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ। তিনি তার মূল্যবান ভাবনা, পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা আমাদের মধ্যে তুলে ধরবেন। দ্য থিম বা টাইটেল ইজ দ্য ফরেস্ট অ্যাজ এ মিরর, বিভূতিভূষণ আরণ্যক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কনসাসনেস। দেন তারপরে আমাদের দুজন রিসার্চ স্কলার আছে, মিস্টার সন্দীপ্ত দেবাংশী, পিএইচডি রিসার্চ স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি। সে বলবে ওয়েটল্যান্ড, ওয়ান সলিউশন টু মেনি প্রবলেমস। অ্যান্ড the third speaker হচ্ছে মিস সায়ন্তী নস্কর, PhD research scholar, Department of Sociology. The title of presentation is Impact of Environmental Factors on Healthy Aging Through Contemporary Lens. So, on behalf of this World Environment Day Celebration Committee and also on behalf of the University Authority, I welcome all of you to join and to participate on this lecture series. And I also welcome Dr. Sobuj Sarkar to deliver his speech. Regarding that, Dr. Sobuj Sarkar is a renowned faculty member of the Department of English. He served for the last approximately, say, 15 years, so far I guess it, and with a very sincerity in the Department of English. So last year we also have the opportunity to hear from him, and this year the topic is so much catchy. The title of presentation is The Forest as a Mirror, Vibhutibhushan Aranyok and the Environmental Consciousness. So with this brief introduction, I would like to invite Dr. Sobuj Sarkar to start his presentation. Okay. Thank you, sir. Am I audible perfectly? Yes, please. Okay. Thank you for your generous introduction, and thanks to the organizing committee of this lecture series. And this is the second day, as we have just said. Yes, I really perfectly remember that in the last year too, there was a series of lectures, and it was really a good memory. Sharing my views in last year too. So thank you once again to give me space to share my ideas in this year. And the topic is The Forest as a Mirror, Vibhutibhushan's Aranyok and Environmental Consciousness. Vibhutibhushan is a kind of a very popular name in Bengali literature. And I don't like to confine the genius of Vibhutibhushan merely in Bengali literature. Rather, I would like to say that Vibhutibhushan is a kind of a writer, a kind of a thinker who is truly global, and many of his texts are translated globally, apart from Bengali, English, in so many other languages. His texts are available. He
He was a voracious reader, a thinker, a man of spirituality, of course. And Arunok, I must say, is one of his magnum opus. Since we are our motto is all about environment, about World Environment Day. So I found the text very interesting. It's a novel, of course, but I found that here Vibhuti Bhushan has tried his best to pour in his heart's content his true ideas and the missions as he thought about forest, as he thought about nature, as he reflected in his own typical way. So I start presenting my paper today in front of you all, and thank you to my audience. I found the word forest very catchy because I will later elaborate my opinions on the very two words, forest in one hand and nature on the other. But I found that forest is something that I should mention in my title, because when we are talking about Vibhuti Bhushan's Aranyok, the Aranyo, the forest, comes at the very prime. And it is so pervasive, it is so elaborately presented that I think no other text in Bengali literature or even in English literature, world literature, we find that the way the writer, the narrator is actually presenting his reflections on forest life, not being an outside onlooker, rather being someone who is in the very middle of that environment, and he's observing and sharing his ideas. So my first viewpoint is that forest is something that we cannot live without. Yes, we need society, we need civilization, we need upgradation, we need a modern life and the city life. But forest is something that is a necessary part of human civilization, with all its monstrosity and mysteriousness. Yes, I am using the word mysteriousness because when we are talking about Vibhuti Bhushan's Aranyok, we cannot deny this perfect particular word called mysteriousness. Forest appears as a broader and a magnificent platform. It's a kind of a location on which the text is based upon. And as Vibhuti Bhushan has presented in the text Aranyok, the kind of forest that we get over there, it is an impenetrable locale, of course. It is something that we look at the forest in Vibhuti Bhushan's Aranyok with a kind of an awe, with a kind of an extreme experience that one cannot easily describe what is going inside one's mind and thought. So forest is something very, very lively in Vibhuti Bhushan's Aranyok. But at the same time, what I find, there is a kind of a dichotomy, a kind of a duality I come across every time when I think of society and the forest in these two different dimensions. Men have always sought to control nature, control forest, and have tried to put his authority over nature, over forest. But ultimately, what we get is when controlling and curbing the nature in one hand, on the other hand, people has got his solace, peace of mind, satisfaction, meaningfulness of life, everything only going to the forest. This is the forest that has silently, yes, the language of the forest often probably is not easily understandable to us, to the people of the society. But through its silence, it has attempted to deliver in the best ever eloquent way the true meaning of life. And I have two very specific poems in my mind right now that I would like to refer to before I moving on to the text.
Vibhuti-Bhushan's Aranyok. And the first one is a metaphysical poet, and the poet is no other than Andrew Marvell, and the name of the poem is The Garden. And if we read uh, Andrew Marvell's The Garden, and it will help us in a very manifold way how Andrew Marvell has tried to say that, yes, people are always in unrest. They are moving to and fro to find a kind of a satisfaction, to get a laurel, to get some award. But ultimately, at the end, they come to the garden, they come to the forest, they come to the nature. I am reading out a few lines from Andrew Marvell's The Garden. How vainly men themselves amage to win the palm, the oak, or bays, and their incessant labor see crowned from some single herb or tree, whose short and narrow verged shade does prudently their toils upbraid, while all flowers and all trees do close to weave the garlands of repose. Fair quiet have I found thee here, and innocence thy sister dear. Mistaken long I sought you then in busy companies of men. I unquote. Yes, we have mistakenly sought often this innocence, this solace, this peace in the busy, I quote from Marvell, in the busy companies of men. But somehow we learn quite late that we can get the quietness, the peace, the innocence only in nature. And the second poem that I was trying to refer is the romantic poet John Keats's a tiny poem. It's a sonnet of 14 lines to one who has long been incipient. Now, this very tiny sonnet talks about a well-read, cultured city young man who is bored enough being in the city life. And one day he gets an opportunity to go and to stay in nature, far, far away from the city life. And how does the man spend his day? Reading books under the tree and lying down on the wavy green grass. But at the end of the day, this man bemoans. This young man, moans a lot because he has no option. He has no option to stay in the nature, that he has to come back in the city life. So, how was the condition of that young man in John Keats's poem? To one who has long been in city paint, it is very sweet to look into the fair and open face of heaven, to breathe a prayer, full in the smile of the blue firmament. Who is more happy when with heart's content, fatigued he sinks into some pleasant lair of wavy grass and reads a debonair and gentle tale of love and languishment, returning home at evening with an ear catching the notes of Philomel, and eye watching the sailing cloudlet's bright career. He mourns the day so soon has glided by. So we find in Keats's poem too that the young man of city, he is mourning because the beautiful day, one day that he got to spend the whole day in the nature, it passes away so soon. So this is how we find that forest, nature, environment, they have always given us solace and peace. And I have continuously used these two words, forest and nature, interchangeably. So my question is to myself actually, or I would like to share my question to my audience, are forest and nature synonymous? Are the two words same? What does a dictionary say? I have consulted an Oxford Advanced Dictionary. So it shows that a forest is a large area of land that is thickly covered with trees. This is how the dictionary, tries to define. And on the other hand, nature is, I quote,
all the plants, animals, things that exist in the universe that people do not make. So this is how they are bothly interconnected, perfectly blended and knitted. But of course, when nature is something an all pervasive thing, all pervasive issue that is not made by human being, but it includes plants, animals, things, and everything under the sun. Forest is a kind of it has some limitation. Nature is unlimited, but forest has some limitation. It has some specific area and a location. Vibhuti novel Aranyok, of course, talks about a particular area and location. It is not something that goes on and on. Rather, Aranyok has a fixed area. Now, if we look at the novel Aranyok, we find that Vibhuti Aranyok was written around 1937, 1939, still under the British colonial period. So in British colonial period, if we read the novel, I have both the text, Bengali version, the original version, original text, and of course there is an English translated version of published by Penguin. But what I found that reading both the text, the kind of quotes, a few quotes I have for this presentation, I will go directly the Bengali version, because the way the author has tried his best to present himself, that in the translated version somehow I found those emotions that quote from Bengali text only. Now I come back to that very condition that it was written around 1937 and 1939, a kind of a scenario during the colonial period. A young man named Satyacharan. Satyacharan is the narrator. Yes, everything that we come to know in the novel, it comes out through the words, through the narration of Satyacharan. And Satyacharan is found that he is not a kind of a young man who is very eager to get a job. Yes, of course, he's trying his best to get a job for a long period. And early in the novel, the opening pages, we find that Satyacharan is attempting to, and he's very much desperate to get a job for a long time. But when he was tired enough that yes, no job is available, so it was all on a sudden a proposal came from one of his friends. Yes, and they have that very jamindari in Bhagalpur area of that very location, Bhagalpur of today's Bhagalpur. And there was the large area of forest they have, and they need a reliable state manager. So it was directly an offer from his friend Satyacharan gets during a tea party, and Satyacharan was very much surprised that the person who was desperately looking for a job for a long time, and such a job came to him all on a sudden. But Satyacharan was not only a job seeker, rather he was the man of introspection. Satyacharan is a kind of an individual who loves to think, observe, meditate. He tries to not only to go for that job in that very distant location that is far, far away from Kolkata, and the early pages of the novel Aranyok describes how Satyacharan was really in a kind of a trouble because the kind of lifestyle he was used to in Kolkata, spending time with friends, adda, I am using the Bengali word adda here, and suddenly he was put in that very location of that forest, and where there is nothing, only few fellow workers over there, and Satyacharan is joining them as the state manager. So it was a kind of a silence, and the early days were really unbearable. We have recently seen one of the web series available either on Netflix or in Amazon Prime Movie, and the name of that web series, so far I remember, is Panchayat.
And there was the Panchayat secretary who is actually the protagonist in that web series. And we find that the man who is ambitious to get a job or to preparing for the next MBA examination, a young city man, individual who is, updated to all the pros and cons of life. Suddenly, the man was given or he get a job as a Panchayat secretary, and he is posted in a distant location of UP village. So in that web series, we find the very same case that Satyacharan had in Aranyok, that it is quite unbearable. The load shedding, electricity, no network was there, and he is cut off from the rest of his friends and family members and everything. Satyacharan in Aranyok had a very similar kind of effect, and he found that he can't stay there, but his fellow colleague suggested him, yes, he too had the very same kind of experience earlier. But as time passed on, somehow nature, the forest, it was so enchanting that now he can't even think of leaving the forest. So we get in that Aranyok, the novel, all these pros and cons. And Aranyok, later it was serialized in a monthly magazine called Probashi. And I have, of course, the Mitro and Ghosh edition of Aranyok. I have with me this very Mitro and Ghosh edition. But the first edition actually came up with Katyayani book. But since his publication, Aranyok became the all-time favorite. I think someone else's speaker is on. Projukta, would you please put your speaker off? Please mute. Okay, please continue. Yes, sir. So it's a very enchanting text, Aranyok. And as I start reading the text, I started it earlier, but once again for this presentation, I found that it is something that one can get into, get involved. And the more we read, along with the narrator, we get into that very forest life. And what is interesting, the text is very unique. As a novel, I must say, Aranyok is unique in many ways. First of all, Satyacharan, I cannot say he is the protagonist. No. Satyacharan is the narrator. And the novel reflects upon the ups and downs of human civilization. And what Vibhuti-Bhushan is trying to do is not merely describing some group of people, villagers, I am more specific, tribal people of that location, the nature, the flora, the fauna, and those people, quote unquote, in the words of Vibhuti-Bhushan, uncivilized. They are in that sense, but they have their own kind of machinery. In the viewpoint of the civilized world, they may be apparently look at just like uncivilized, if I am allowed to say, but they are in no way uncivilized because they have their own mechanism, they have their own system, they have their own unique way of living their life. So we cannot say Satyacharan is the protagonist. Rather, we find that Vibhuti-Bhushan maintained a kind of a narrative throughout the novel that was never a kind of a complex narrative. No, just like the modern novel or the contemporary novel of Vibhuti-Bhushan. Vibhuti-Bhushan Aranyok is never a complex set of technicalities. No, it is a kind of a free flow, a kind of a message that goes on, and as we go through, we find that there is no suffocating anxiety that the novel writer often creates to make the novel and to make a kind of a climax. No, there is no such kind of anxiety or suffocating plot construction. Rather, the text primarily reflects the narrator's mental state. It talks a lot about mental state. It mirrors
here I would like to connect my first half of the title. It mirrors the insight of the narrator along with the accompanying characters. And it makes this journey successful because what ultimately becomes the highlighted in this novel is the nature, it's forest. So the character forest is no longer a kind of a background of the novel, a kind of a platform of the novel. Rather, forest comes as a character. Forest itself is a character, and I have no doubt to say that forest itself is the true protagonist, and Saptacharan is merely the mediator, because we encounter forest through Saptacharan, who is actually helping us to reach the forest. I would like to quote from page number 18 and 19. I have to because I can't resist myself. একদিনের কথা জীবনে কখনো ভুলিব না. And what was that description? দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কেহ কোথাও নাই। সিপাহীরা সারাদিন আমোদ প্রমোদের পরে ক্লান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্য ভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথ রাত্রি। সে জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনো সেরকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাটো বনঝাউ ও কাশবন, তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব, মন হুহু করিয়া ওঠে। চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্না ভরা আকাশ তলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরিরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। মানুষের কোনো নিয়ম এখানে খাটিবে না। এইসব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরিদের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়। আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভালো করি নাই। আনকোট। So this is the description of someone who thinks he is a trespasser, and he hasn't done quite good coming to this land of beauty, enchanting beauty, a place full of mysterious and aesthetically excellent a place, a location. And this is something, such beauty should be enjoyed by nature itself, and no man should be allowed to go to enjoy the beauty. I do remember there is a very beautiful elegy in English literature, an elegy written in a country churchyard. And in that elegy, I remember there was a kind of a line in which the speaker is actually trying to say that some beauties in the forest are those which are actually, never unlooked by anybody. Every day some beautiful moments are happening in any corner of that forest, any corner of the world, and the beauties that bloom, that gets evaporated, and no one is there to look at that very beauty. But Saptacharan, the passage I have just gone through from the text, is someone who thinks that, yes, am I right to look at that beauty? Am I allowed to see the beauty? It is something, a kind of a, he is, quoting the word, I am quoting the word, Porirajyo. Is it a kind of a fairyland? And no mortal human being should be allowed to go to a fairyland. Is it a kind of a perfect kind of a job he has done? The story goes on. So what actually we get, Aranyok is a kind of a novel in which Vibhutibhushan showcases his deep awareness for nature, and of course his deep sense of
environmental consciousness. Probably in Vibhuti Bhushan's time, environmental consciousness is a kind of a term that was not very popular. But the narrator or the author, they have tried to show their respect, consciousness, privacy, alertness, alacrity to environmental consciousness in their own way. They thought that nature is something to be worshipped, nature is something to be preserved, nature is something, forest is something that is so much necessary for all of us, and it has its necessity. Because so long human being will be there on earth, nature is something we need to be. Nature is something we need to go to nature more often, frequently. So it was the own kind of understanding that we get in Vibhuti Bhushan. It was his own reflection. And through the narrator Satyacharan, he's the kind of passages he has, reflected the kind of beauty in so many ways, the very poetical passages. It's a novel, of course, written in prose format, but it's so much poetical, I must say. So the novel delicately balances about the human need, human, reflections in one way, and the natural world. It emphasizes about the preservation of the ecological harmony. And Satyacharan's statements, as reflected throughout the text, is very much in support of ecological balance, ecological harmony, because he thinks that, yes, it is a kind of the necessity of the time. I am talking of a kind of a period that is still the colonial period. And since my area of specialization is tea narratives, I have worked on tea narratives, and I would like to add here that tea that started in India by the British in that Assam region, the natural forest of Assam, it was totally actually cut off, it felling of the trees arbitrarily, because the British thought that they had to go for a kind of a tea business in India, because they have to, compete with the China, because then before starting tea in India, it was in China that tea was so popular, and it was a kind of a monopoly in tea business by the Chinese tea producers. So why not to start a new kind of a place and location here in India, and particularly in Assam? Several documentaries are available on YouTube, and some of them by BBC, how with the help of elephants, those teak trees and the dense forest of Assam, those were cleared, and then gradually tea plants were actually planted, and the kind of deforestation happened during the colonial period is something very terrible. It is very thought-provoking, a kind of a period that we must say. I come to Aranyok. So Satyacharan is of course talking of that very ecological harmony, and his description throughout the text, it depicts the lives of those peasants, landless laborers, the tribal people, and how the marginalized people, they are staying inside the forest, but still they are trying their best to preserve the forest in their own typical way. Aranyok should be considered a kind of a text that is dense with ecological messages. It's a pioneering text, I must say, in Bengali literature, or at least a text written in India by an Indian author who has talked and thought of a lot about ecological sustenance in its typical way. And the kind of description, because we have several passages, but I think
because of paucity of time, I cannot quote, but still I will quote a few more, that the sustainability of ecological balance and how nature has been questioned, the authenticity of nature, the authenticity of forest, and how people has always been tried to wipe out this forest land, but still at the end of the text we find this very sad kind of an event will take place. Even if the first half of the text will talk a lot about the ecological balance, but the second half of the text will be something else. I shall get back to it later on. So unlike any modern environmental, activist or the kind of activism taking place worldwide, India-wide, nationwide, Vibhuti Bhushan's a sense of ecology, his sense of ethical balance regarding ecology is well pervasive, it is well documented, because not only in Aranyak, I have also again another text from Mitra and Ghosh. This is the diary of Vibhuti Bhushan. And Vibhuti Bhushan wrote those diaries that often he had no sufficient amount of money with him, but with his friends or even quite being alone, he went away to the forest to spend a whole day and to enjoy the beauty of nature. So nature and forest come repeatedly in the works of Vibhuti Bhushan. So I'd like to move forward now that so what we get in Aranyak is a larger part of the text talks about the indigenous communities, the Santals, the Dhangars, who stay inside the forest, but they have a deep sense and respect for forest. That probably through Satyacharan's message that the so-called quote-unquote civilized world should learn. They should learn from those people how to respect forest, how to preserve the forest. And I would like to quote from another passage. This one is page number 116. How Satyacharan with his company coming to meet with one of the forest king, quote-unquote king, and he is Raja Dobrupanna. Raja Dobrupanna is a kind of indigenous person who lives inside the forest, and what was his state we find through this description. But before I start, I would like to Vivekananda sir, how much time is left for me? Okay, continue. We'll wrap up. No issue. Okay, Please continue. রাজা দব্রুপান্না অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তাহাকে গরু চড়াইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দব্রুপান্না অপেক্ষা অনেক বড় রাজা অবস্থা বৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরুট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশালাই নাই, গাছের তলায় আগুন করাই আছে। তা হইতে পাতা জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিলেন। বলিলাম, আপনারা এদেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে। দব্রুপান্না বলিলেন, এখন আর কি আছে, আমাদের বংশ সূর্য বংশ, এই পাহাড় জঙ্গল সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছি, এখন আমার বয়স অনেক, যুদ্ধে হেরে গেলাম, তারপর আর কিছু নেই। এই আরণ্য ভূভাগের বহিস্থিত অন্য কোনো পৃথিবীর খবর দব্রুপান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। রাজা দব্রু বলিলেন, আমার ছোট নাতি জগ্রুপান্না, ওর বাবা এখানে নেই, লক্ষ্মীপুরের রানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। ওরে জগরু, বাবুজির জন্যে খাওয়ার জোগাড় কর। যুবক যেন নবীন শালতরু, পেশিবহুল সবল নধর দেহ। সে বলিল, বাবুজি
সজারুর মাংস খান? তারপর পিতামহের দিকে চাহিয়া বলিল, পাহাড়ের ওপারের বনে ভাত পেতে রেখেছিলাম, কাল রাতে দুটো সজারু পড়েছে। আয়া, here lies the ingenuity, of course, the purity of the indigenous life. Of course, they are having the meat of the porcupine, but the kind of presentation that we get, the kind of hospitality they are offering to the narrator Satyacharan, this is something very delicate. This is very rhythmic, and of course this is something, I must say, environmentally sustainable. Vibhutibhushan's Aranyok is often compared to, or maybe compared to, one of the American texts, and the text is Henry David Thoreau's Walden. Walden, written in the 19th century, and Vibhutibhushan's Aranyok in the 20th century. Walden is an experiment in intentional living. The text talks about self-sufficiency and spiritual awakening. And Thoreau, Henry David Thoreau, deliberately chose to withdraw from society for 2 years, 2 months, 2 days, I quote, live deliberately and confronted the essential facts of life. And he wanted to be what is the meaning to be being with nature. And for 2 years he did so. And he came in contact and he stayed near the Walden pond. So the name of the text is Walden. Of course, Thoreau's experiment with nature, being in a forest, of course, like this, is a kind of a personal quest, all about life and simplicity. But I must say, when Henry David Thoreau's Walden is all about personal quest, Vibhutibhushan's Aranyok is larger. Larger, it talks about not only often one individual's personal quest, rather it is talking about human civilization in general, and how the civilization is getting transformed. Transformation of the civilization. It's a kind of a shift from one dimension to the other. This is how the whole thing is actually taking place. Aranyok primarily talks about a narrative of observation, introspection, reflection. And at the same time, I was referring to earlier, the text also talks about lamentation. The Satyacharan, who will champion so much, so long, the larger part of the novel about environment, sustainability, about nature, its preservation of the indigenous people. But because of the the senior's direction, he had to go for measuring the land and to collect the revenue. He had to go for or to follow those instructions of felling of the trees, cutting of the trees, and going for a kind of a place and the location of that Bhagalpur that we can have today, where there is, of course, the forest land are nowhere, and such kind of thing happening. And this journey that begins at the beginning of the novel with a kind of a happiness, joyness, it comes with a kind of a lamentation. Because Satyacharan is tormented with dual feeling. He thinks that yes, I need to go for preservation of the forest, but because of the instruction of the authority, he had to go for deforestation, or he had to become the machinery of deforestation, and ultimately of those forests of Loptulia or those forest land of Bhagalpur, he had to go for felling of the trees. And how the environment was in crisis, deforestation took place,
wilderness was disappearing, and it is a kind of an elegy that we come up at the end of the text. Vibhuti-Bhushan's sense of nature, his being close to nature, his meaningfulness to nature can be best compared that go parallel, hand in hand, is William Wordsworth's sense of nature. This presentation can be further continued, but I think I should come to an end with a quotation, and the quotation comes in page number 172. This is the different kind of a narration in which we find that this beautiful forest is nowhere available. And I quote from the text, এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না। এই বিশাল লবটুলিয়া ও নাড়া বৈহারে যেমন দেখিতেছি, দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল, কিন্তু এই অরণ্য ভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ, অথচ যাহারা নিঃস্ব হতভাগ্য, জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই, বলিয়া কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালোবাসি তাহাদের অন্তত এই উপকারটুকু করিবই। ইয়েস, সত্যচরণ tries his best, but we know ultimately he hardly can do for those people, not for the indigenous people, neither for the indigenous people, nor for the forest, the enchanting beauty of the forest. But the text comes to an end with a kind of a big message. Message comes with a kind of a mourning, no doubt. The way John Keats's sonnet ends with the mourning, a kind of a lamentation of the city young man. So Aranyok also ends with a kind of a lamentation of a Kolkata young man, Kolkata-based young man, who knows that yes, nothing is in his hand. Society will come and will, wipe out this very enchanting beauty. But the message is perennial. The message is we have to be more and more environmental conscious. We have to be more and more sincere to preserve this part of our habitation. Because yes, city life is necessary, but nature and forest is of course more necessary to maintain the balance. Thank you so much. So thank you, Dr. Subhuj Sarkar, for such a beautiful topic and also the coverage of Bengali novel, Aranyok, and the consciousness and the issues of the environmental consciousness at that time. So আমরা যদি দেখি যে এই পরিবেশ ভাবনা, পরিবেশকে নিয়ে লেখকদের ভাবনা বা জনমানুষের সঙ্গে সজাগ বা সচেতনতা তৈরি হওয়ার জন্য সর্বস্তরে সর্বক্ষণেই কিন্তু সেই প্রচেষ্টাটা চলেছে। বা যে সময়কালে আমরা এখন দাঁড়িয়েছি, এই সময়কালের এই সাহিত্যিক জীবন বলছি, সেটা হচ্ছে 1850 থেকে 1900 ওই সময়কালের। তো সেখানে 1950, 1894 থেকে সেই সময়ে বননিধন জনমানুষের মধ্যে যাতে করে আরো বেশি দাগ ফেলে দিতে পারে, তাই আরণ্যকের মতো একটা বিখ্যাত নোভেল সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেটা আমাদের সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সবার সামনে থেকে তুলে ধরেছেন। ডক্টর সবুজ সরকার সেই আরণ্যকের অনুভব in the title of the forest as a mirror, beautiful this caption, the title তিনি চুজ করেছেন এবং সবার সঙ্গে তুলে ধরলেন। এই কমিটির তরফ থেকে we sincerely acknowledge and share the thanks to the speaker for a beautiful talk on this topic, and also the creating the awareness among the audience as a whole. So ধন্যবাদ আপনাকে বিশেষভাবে। ওকে, সো আমাদের এরপরে দুটো আরো বক্তব্য রয়েছে। দুইজন রিসার্চ স্কলার, তারা তাদের ভাবনা, পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা আমাদের মধ্যে তুলে ধরবে। এর পরবর্তী কালে বক্তব্য রাখবে মিস্টার সন্দীপ্ত
Sondipto Debangsi from the Department of Geography. The title of presentation, Sondipto, তুমি আছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যালো স্যার। ওকে 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 স্যার ওকে। আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার, আমার ল্যাপটপটা একটু প্রবলেম করছে, তো আমাকে একটু সময় দিলে আমার পরে যদি একটু আগে বলতেন, তাহলে আমার ল্যাপটপটা হয়তো করে বন্ধ হয়ে আচ্ছা, গেছে। আমি তাকে যে তার কনসেন্ট নেই, কারণ তার টাইম স্লট যেহেতু পরে। সায়ন্তী, তুমি আসো? হ্যাঁ স্যার, আছি। আর ইউ রেডি? হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। আব্দুল 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 প্লিজ মিউট করো আব্দুল। তাহলে সায়ন্তী, তোমার বন্ধু আব্দুল প্লিজ একটু অসুবিধায় পড়েছে, টেকনিক্যাল অসুবিধা না স্যার, হচ্ছে আমার ল্যাপটপে। প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে স্যার, আমি খুলে গেছে। ওকে, তাহলে জাস্ট অ্যাজ পার শিডিউল আমরা শুনে নিই। ঠিক তাহলে আছে। এরপরে বক্তব্য রাখবে মিস্টার সন্দীপ্ত দেবাংশী, রিসার্চ স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি। The title of presentation is Wetland, One Solution to Many Problems. Sondipto, on behalf of this university and also this committee, I welcome you to start your presentation. Okay? So, Yes, sir. please start it. Okay. Respected sir, respected madam, my fellow researcher and fellow scholar and students, a very good evening. তো স্যার আমি কি বাংলায় বলতে পারি? নিশ্চিত নিশ্চিত, কোনো অসুবিধা নয়। তো আমার আজকে যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড, ওয়ান সলিউশন টু মেনি প্রবলেমস। এখন এই নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমরা ওয়েটল্যান্ডের কতগুলো ফাংশন এবং সেগুলো কিভাবে আমাদের মডার্ন ডে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো, স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়েই মূলত আমরা আলোচনা করবো এখানে। তো ওয়েটল্যান্ড, এই ওয়েটল্যান্ড কথাটা আমরা শুনেছি অনেকেই। আমরা যেহেতু যেরকম একটা অঞ্চলে বড় হয়েছি বা যেরকম একটা অঞ্চলে আমরা মানুষ, সেরকম অঞ্চলে আমাদের কিন্তু একটা ওয়েটল্যান্ড বলতে আমরা যেটা সাধারণত বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে যে জলাভূমি। অর্থাৎ আমরা যে ধরনের যে সমস্ত জলাভূমি, যেগুলোতে যে সমস্ত অঞ্চলে জল জমে থাকে যে সমস্ত জায়গায়, সেগুলোকে আমরা ওয়েটল্যান্ড বলতে পারি। এবং ওয়েটল্যান্ডের একটা ফর্মাল ডেফিনেশন, একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন রয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে এরিয়া অফ মার্শ, ফেন, পিটল্যান্ড অর ওয়াটার, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt water, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ ডেফিনেশন। তো এই কম্প্রিহেন্সিভ ডেফিনেশনের মধ্যে থেকেও আমরা ওয়েটল্যান্ড বলতে যে সমস্ত জায়গাগুলোকে বুঝবো, সেই জায়গাগুলো হচ্ছে যে সমস্ত জলাভূমি আমাদের আশেপাশে রয়েছে, সেই জলাভূমিগুলোকে। তার মধ্যে কি কি ইনক্লুড হবে, মানে সমস্ত ধরনের জলাভূমি, জলা জায়গা এর মধ্যে ইনক্লুড হতে পারে। যেমন সাধারণত আমরা বলতে পারি নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, এই সমস্ত। যেহেতু এখানে কনস্ট্রাক্টেড বা আর্টিফিশিয়াল ওয়েটল্যান্ডের কথা, ওয়েটল্যান্ডকে ওয়েটল্যান্ডের ফর্মাল ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে ধরা হচ্ছে, ফলে এগুলো সবগুলোকে আমরা ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে আনতে পারি। তো এই যে ওয়েটল্যান্ড, এই ওয়েটল্যান্ডকে যে চার পাঁচটা আমরা যে আমাদের চারপাশে যে সমস্ত ল্যান্ড ইউজ বা আমাদের চারপাশে যে সমস্ত আমাদের চারপাশে যে সমস্ত আমরা সারফেস ফিচার গুলো দেখি, যেমন হতে পারে একটা ওয়েস্টল্যান্ড, হতে পারে একটা ফেলো ল্যান্ড, এগ্রিকালচার ল্যান্ড, বা আমাদের যে শহরের মধ্যে বিলটা বেরিয়া বা গ্রামের মধ্যেও বিলটা বেরিয়া, রাস্তাঘাট, এইগুলোর মতোই কি আর পাঁচটা ল্যান্ড ইউজ কভারের মতোই কি ওয়েটল্যান্ড, নাকি এর কোনো আলাদা সিগনিফিকেন্স রয়েছে? না, এটা যেহেতু একটা ন্যাচারাল ল্যান্ড ইউজ বা ল্যান্ড কভার, যেহেতু এখানে একটা ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম রান করতে পারে, ফলত ওয়েটল্যান্ড এগুলো এই সমস্ত আর্টিফিশিয়াল ল্যান্ড ইউজ গুলোর থেকে কিছুটা হলো আলাদা, কারণ এর কিছু ইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস জেনারেট করতে পারে। যে ইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস গুলো নেচারের ক্ষেত্রে তো বটেই, এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রেও বটে, এবং আমাদের হিউম্যান ওয়েলবিং এর ক্ষেত্রে, হিউম্যান সোসাইটির ক্ষেত্রেও অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায়। এবং এর একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস রয়েছে। আমাদের যে মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্টের যে ফ্রেমওয়ার্ক, তার মধ্যে এই যে ইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস অফ ওয়েটল্যান্ড, সেগুলো কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন আমরা বলতে পারি প্রভিশনিং সার্ভিসেস, যেগুলো মূলত ওয়েটল্যান্ড থেকে যে সমস্ত মেটেরিয়ালিস্টিক সার্ভিস আমরা অবটেইন করি বা মেটেরিয়ালিস্টিক সার্ভিস আমরা এক্সট্রাক্ট করি, সেগুলোকে বলা হয় প্রভিশনিং সার্ভিসেস। এরপর আছে রেগুলেটিং সার্ভিসেস, যেগুলো সাধারণত ওয়েটল্যান্ড যে ধরনের এনভায়রনমেন্টাল ফিচার গুলোকে, এনভায়রনমেন্টাল এলিমেন্ট গুলোকে যে রেগুলেট করে, এই ধরনের রেগুলেটিং
ফাংশন থেকে যে সার্ভিস জেনারেট হয় সেগুলিকে রেগুলেটিং ফাংশন বলে, রেগুলেটিং সার্ভিস বলে, এবং তাছাড়া কালচারাল সার্ভিস। আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আমরা যে রিজিয়নে বা যে অঞ্চলের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রার সাথে ওয়েটল্যান্ড কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের কালচারের সাথে ওয়েটল্যান্ড কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, জলাভূমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঠিক এইভাবে না, আমরা ওয়েটল্যান্ড থেকে সাধারণত আমরা যে মাছটা খাই সেই মাছটা দেখবে কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ওয়েটল্যান্ড থেকেই তুলে আনা হচ্ছে, যে কোনো জলাভূমি থেকেই তুলে আনা হচ্ছে। বা আমরা আমাদের ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে অনেক আগে যখন আমাদের এত অ্যাডভান্স ট্রান্সপোর্টের টেকনোলজি আসেনি, তখন কিন্তু ওয়েটল্যান্ড বা জলাভূমি বা স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে নদী একটা কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাছাড়াও আমরা দেখেছি অনেক আমাদের যে রিচুয়াল গুলো আছে, সেই রিচুয়াল গুলো কিন্তু অনেক সময় আমরা যেহেতু একটা নেচার ওয়ার্শিপিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি, সেজন্য ওয়েটল্যান্ড কিন্তু আমাদের একটা ওয়ার্শিপিং এর একটা মাধ্যমও বটে। যে কারণে ওয়েটল্যান্ডের কিছু অ্যাস্থেটিক ভ্যালু রয়েছে, কিছু স্পিরিচুয়াল, এবং তারপরও আজকাল এখন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের ডোমেনের মধ্যে ওয়েটল্যান্ড নিয়ে রিসার্চ এবং তার যে এডুকেশনাল অ্যাক্টিভিটি, এডুকেশনাল পারপাসেও আমরা ওয়েটল্যান্ড কিন্তু তার সার্ভিসটা নিয়ে থাকি। আর এই সমস্ত ধরনের সার্ভিসকে বলা হচ্ছে কালচারাল সার্ভিস। তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত সার্ভিসের সাথে হিউম্যান ওয়েলবিং এর কিন্তু একটা ডাইরেক্ট কানেকশন রয়েছে। যেমন প্রভিশনিং সার্ভিস থেকে আমরা কি করি না, বেসিক লাইফ মেটেরিয়াল, আমাদের ফুড হতে পারে, ফডার হতে পারে, বা আমাদের মেডিসিনাল প্ল্যান্টস, এইগুলো কিন্তু আমরা এই প্রভিশনিং ওয়েটল্যান্ডের যে প্রভিশনিং সার্ভিস সেখান থেকে কিন্তু আমরা মিট করতে পারি। সেরকম ভাবেই রেগুলেটিং সার্ভিস, তারও কিছু ডাইরেক্ট কানেকশন রয়েছে। কালচারাল সার্ভিস তো আমি একটু বললামই যে তারও একদম ডাইরেক্ট ওতপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের সাথে কিন্তু জড়িত। তো এই যে সার্ভিস গুলো রয়েছে, এই সার্ভিস গুলো যে কোনো একটা ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপেরই থাকতে পারে। তো ওয়েটল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এত গুরুত্ব কেন দেবো? গুরুত্ব দেবো এই কারণেই, কারণ এখানটাতে আমার আলোচনার বিষয় যে আজকাল যে মডার্ন ডে প্রবলেম, আজকে প্রবলেম গুলো যদি আমরা যদি একটা তালিকা করতে বসি, তো প্রথমে আমরা এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম নিয়ে যদি আজকে কথা বলি, যেহেতু কথা বলছি, তো প্রথমে কি আসবে না, ক্লাইমেট ক্রাইসিস। আমরা চারিদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্রিন হাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়া বা এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্ট, এইগুলোর কথা শুনে থাকছি। তাছাড়া কি টেম্পারেচার রাইজ, আমরা কিছুদিন আগেই সেটাকে ফিল করলাম অনেক বিশেষভাবে, একটা খুব হিট ওয়েভের মতো একটা গরম পড়ে গেছিল আমাদের দিকে, এই ধরনের টেম্পারেচার রাইজ। তাছাড়া টেম্পারেচার রাইজ হলে যে শুধুমাত্র আমাদের একটু বেশি গরম লাগে তাই তো নয়, তাছাড়াও আর এর অনেক অন্যান্য ইমপ্লিকেশনস রয়েছে। যেমন আমরা আইস মেল্টিং হতে পারে, অনেক বায়োডাইভার্সিটির কিছু অর্গানিজম আছে যেগুলো একটা সার্টেন রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার অব্দি তারা তাদের জীবনটাকে পারসিস্ট করতে পারে। তারপরে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে সেগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে হাঁটতে শুরু করে। তাছাড়াও পলিউশন, আমরা চারিদিকে রাস্তাঘাটে বেরোলে যে ধরনের ফেনোমেনন গুলো দেখতে পাই, সেগুলো থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে পলিউশন কিরকম একটা মডার্ন ডে ক্রাইসিসের জায়গাটায় পড়ে গেছে। এছাড়া আরো অনেক এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমের কথাই বলা যেতে পারে। তো মূলত আমরা এই ধরনের প্রবলেম গুলোর সাথেই আমরা আজকে রিলেট করব। তা আমরা মডার্ন ডে প্রবলেম বলতে এই তিনটে প্রবলেমকে আমি বেছে নিয়েছি। তো এখন আমরা যেটা দেখবো যে এই তিনটে প্রবলেমের ক্ষেত্রে, এই তিনটে গ্লোবাল এবং কিছু ক্ষেত্রে রিজিওনাল বা একদম সাইট স্পেসিফিক যে ক্রাইসিস, এই ক্রাইসিস গুলোকে ওয়েটল্যান্ড কে ম্যানেজ করতে হেল্প করতে পারে, বা ওয়েটল্যান্ড কিভাবে এই প্রবলেম গুলোকে মিটিগেট করতে পারে। যদি আমাকে এক কথায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে কিভাবে এটা সম্ভব, তাহলে আমি বলতে পারবো, এখানে যেরকম আমি লিখে রেখেছি, হাউ ওয়েটল্যান্ড মে হেল্প আস। অ্যান্সারটা খুব সহজ, বাই জাস্ট বিং দেয়ার। ওয়েটল্যান্ডকে আর আমাদেরকে ওয়েটল্যান্ডকে কোনো কাজে লাগাতে হবে না। ওয়েটল্যান্ড শুধুমাত্র সে জায়গায় যদি থাকতে চাই বা থাকতে পাই, যদি ওয়েটল্যান্ডকে আমরা ইনট্যাক্ট রেখে দিতে পারি, তাহলে এই প্রবলেমগুলোকে অনেকাংশেই কিন্তু আমরা ওভারকাম করতে পারি। তো সেরকম এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি থিওরিটিক্যাল কথা, নাকি এগুলো প্র্যাকটিক্যালিও করে দেখা সম্ভব, বা প্র্যাকটিক্যালি কিছু ইমপ্লিকেশনস রয়েছে, বা প্র্যাকটিক্যালি আমরা এগুলোকে মেজার করতে পারি? এইরকম একটা ভাবনা থেকে আমরা এই সমস্ত রকমের যে ইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস ওয়েটল্যান্ডের, সেগুলোকে মেজার করার চেষ্টা করেছিলাম। তো সেগুলো মেজার করার জন্য আমরা প্রথমে একটা স্টাডি এরিয়া বেছে নিয়েছিলাম। সেই স্টাডি এরিয়াটা হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়ান পার্ট অফ ম্যাচিওর গ্যাঞ্জেস ডেল্টা। আমাদের যে গ্যাঞ্জেস ডেল্টা আমরা সবাই পরিচিত, তার কতগুলো ভাগ রয়েছে রিজিওনাল, যেমন মরিমান্থ ডেল্টা, ম্যাচিওর ডেল্টা, টাইডালি অ্যাক্টিভ ডেল্টা এবং অ্যাক্টিভ ডেল্টা। এবং এই যেহেতু একটা ভাস্ট ট্রান্সবাউন্ডারি রিজিয়ন, ফলত সমস্ত জায়গাটা নিয়ে একটা কম্প্রিহেন্সিভ গবেষণা করাটা খুব ডিফিকাল্ট। সেজন্য আমরা তার যে ইন্ডিয়ান পার্ট অফ ম্যাচিওর গ্যাঞ্জেস ডেল্টা, সেটাকেই মূলত স্টাডি এরিয়া হিসেবে বেছে নিয়েছি। তো এই যে ইন্ডিয়ান পার্ট অফ ম্যাচিওর গ্যাঞ্জেস ডেল্টা আমি বলছি, যে জায়গাটার উপর অবস্থিত সেটা হচ্ছে আমরা নদিয়ার দুটো ব্লক এবং উত্তর 24 পরগনার বেশিরভাগটাই, দক্ষিণ 24 পরগনার উত্তরাংশ এবং কলকাতা শহরটা নিয়ে এই ইন্ডিয়ান পার্ট অফ ম্যাচিওর গ্যাঞ্জেস ডেল্টা। এবং এর মধ্যে যদি আমরা ওয়েটল্যান্ডের দেখি, ওয়েটল্যান্ডে কিন্তু যেহেতু একটা ডেল্টাই ফ্ল্যাট প্লেন রিজন, ফ্ল্যাট প্লেন অ্যাট দ্য ব্রড সেন্স নিজেই একটা ওয়েটল্যান্ড আমরা বলতে পারি। একটা ফ্ল্যাট কিন্তু বিভিন্ন লিটারেচারে ওয়েটল্যান্ড হিসাবেই ডেজিগনেট করা হয়েছে।
তো ফ্লাড প্লেনের মধ্যে এর কিন্তু ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ওয়েটল্যান্ড নারিশমেন্টের একটা লং ট্র্যাডিশনাল হিস্ট্রি রয়েছে। তো সেটার ক্ষেত্রে আমাদের এই রিজিয়নটাও কিন্তু তার এক্সেপশনাল নয়, কারণ এখানেও আমরা অনেক অক্সবো লেক, অনেক লেফট চ্যানেল, তাছাড়া কিছু মার্সি ডিপ্রেশনাল ওয়েটল্যান্ড দেখতে পাই। তাছাড়া এই রিজিয়নের যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার সেটা হচ্ছে ম্যানমেড ভেরি। এই যে আমরা এই যে লার্জেস্ট এই নীল কালার দিয়ে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি, এটা হচ্ছে ভেরি কমপ্লেক্স। এই ভেরি কমপ্লেক্স গুলো তো মূলত হচ্ছে মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এখানে রয়েছে ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড, যেটা একটা রামসার সাইট, বা রামসার সাইট বলতে মূলত সেই সমস্ত ওয়েটল্যান্ডকে বোঝানো হয় যে সমস্ত ওয়েটল্যান্ড ইজ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স, ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ থেকে যে সমস্ত ওয়েটল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। তো এটা করতে গিয়ে তারপরে আমরা যেটা প্রথমটাই দেখি, আমরা প্রথমে যে প্রবলেমটার কথা বললাম সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট ক্রাইসিস। এই ক্লাইমেট ক্রাইসিসে আমরা যদি একদম বেসিক জায়গাটায় চলে যাই, তাহলে আমরা দেখবো ক্লাইমেট ক্রাইসিসের একদম মূলে রয়েছে যে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যে সমস্ত গ্রিন হাউস গ্যাসেস গুলো আছে। গ্রিন হাউস গ্যাস বলতে কি জানি, আমরা সবাই জানি যে মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, এই সমস্ত ধরনের যেগুলো টেরিস্ট্রিয়াল রেডিয়েশনকে অ্যাবজর্ব করে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের টেম্পারেচারটাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। সেই জন্যই সেই সমস্ত অ্যাটমসফিয়ারিক গ্যাসগুলোকে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলি। এই গ্রিন হাউস গ্যাস নামটার পিছনেও অনেক একটা সিমিলারিটি রয়েছে গ্রিন হাউসের সাথে। যে সমস্ত আমাদের কোল্ড রিজিয়নে যে সমস্ত গ্রিন হাউসের মধ্যে দিয়ে ভেজিটেবল চাষ করা হয়, কাল্টিভেট করা হয়, সেই ধরনের গ্রিন হাউসের সাথে এর একটা তুলনা করে এই সমস্ত গ্যাসগুলোকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। তো গ্রিন হাউস গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে বেড়ে যাওয়ার জন্য যেটা হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ারের টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, এবং এর সাথে কনসিকুয়েন্টলি আরো যে সমস্ত এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম গুলো সেগুলো অ্যারাইজ করছে। তো ওয়েটল্যান্ড এখানে কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে? না, ওয়েটল্যান্ড আমরা জানি ওয়েটল্যান্ড একসাথে এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসের যে কনসেন্ট্রেশন অ্যাটমসফিয়ারে সেটাকে কিন্তু রেগুলেট করতে পারে। কিভাবে রেগুলেট করে? না, আমরা স্কিমেটিক ডায়াগ্রামেই দেখতে পাচ্ছি ওয়েটল্যান্ড একাধারে একটা ইম্পর্টেন্ট গ্রিন হাউস গ্যাস মিথেন এটাকে এক্সিট করছে, এটাকে এমিট করছে। অর্থাৎ যদি আমরা ওয়েটল্যান্ডকে শুধুমাত্র মিথেন এমিশনের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, তাহলে কিন্তু ওয়েটল্যান্ড এখানে পজিটিভলি কন্ট্রিবিউট করছে। মিথেন এই যে গ্যাস, তার যে কনসেন্ট্রেশন অ্যাটমসফিয়ারে সেটা কিন্তু ওয়েটল্যান্ড বাড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছে। তো এখানে একটা আমরা উল্টো জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে আলোচনা করছি কিভাবে ওয়েটল্যান্ডের মাধ্যমে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাসকে বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট ক্রাইসিসকে কিভাবে মিটিগেট করতে পারি, কিন্তু এখানে দেখছি ওয়েটল্যান্ড নিজেই একটা গ্রিন হাউস গ্যাসের সোর্স। এর থেকে তো গ্রিন হাউস অ্যাটমসফিয়ারে তো গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়বে, কিন্তু তার পাশাপাশি ওয়েটল্যান্ড যেটা করে সেটা হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রিন হাউস গ্যাস যেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার থেকে টেনে নেয়, অ্যাবজর্ব করে নেয়, সিকুয়েস্ট্রেট করে নেয় নিজের মধ্যে। এর মধ্যে কি হয়, এর মাধ্যমে এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসের যে কনসেন্ট্রেশন, সেই কনসেন্ট্রেশনটাকে ওয়েটল্যান্ড কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারে। কিন্তু এখানে দেখছি আমরা একদিকে ওয়েটল্যান্ড একসাথে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছে, আবার একদিকে একটা গ্রিন হাউস গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তো এই দুটোর মধ্যে যদি আমরা দেখি যে সত্যি কথা ওয়েটল্যান্ড মানে ওয়েটল্যান্ডের যে গ্রিন হাউস গ্যাস কন্ট্রিবিউশনের পরিমাণ, সেই পরিমাণটা যদি বেশি হয় তাহলে তো এই ঘটনাটা ঘটবে না, তাহলে তো ওয়েটল্যান্ড শুধুমাত্র ক্লাইমেট ক্রাইসিসকে মিটিগেট করার ক্ষেত্রে ইউজলেস হয়ে পড়বে। তো আমরা সেটাই স্টাডি করে দেখার চেষ্টা করেছি যে এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন একদিকে ওয়েটল্যান্ড বাড়াচ্ছে, আবার একদিকে ওয়েটল্যান্ড কমাচ্ছে, এই যে বাড়ানো এবং কমানোর মধ্যে নেট ব্যালেন্সটা কি সেইটা আমরা জাজ করার চেষ্টা করেছি। তো সেটা করার জন্য আমরা কি করেছি, প্রথমে আমরা আমাদের যে রিজিয়ন, সেই রিজিয়ন থেকে রিজিয়নের মধ্যে যে সমস্ত ওয়েটল্যান্ড, সেই ওয়েটল্যান্ড থেকে যে মিথেন এমিশনের পরিমাণ সেইটাকে এস্টিমেট করার চেষ্টা করেছি। এবং সেটাকে এস্টিমেট করার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অ্যানুয়ালি ওয়েটল্যান্ড থেকে 8.01 thousand টন অফ মিথেন গেটস এমিটেড ফ্রম দ্য ওয়েটল্যান্ড। তারপর আমরা যেটা দেখার চেষ্টা করেছি যে কি পরিমাণ কার্বন সিকুয়েস্ট্রেট করতে পারে, অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড সিকুয়েস্ট্রেশনের অ্যামাউন্টটা কত। সেখানে গিয়ে কিন্তু আমরা দেখছি অনেক বেশি। ওয়েটল্যান্ড যে পরিমাণ মিথেন এখানে এমিট করছে 8.01 thousand টনস অফ মিথেন, তার থেকে কিন্তু যেটা সিকুয়েস্ট্রেট করছে তার অ্যামাউন্ট হচ্ছে 908,000 টনস অফ কার্বন। তাহলে যে পরিমাণ মিথেন এমিটেড হচ্ছে এবং যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড সিকুয়েস্ট্রেট হচ্ছে তার নেট ব্যালেন্স হচ্ছে 900,000 টনস পার ইয়ার। অর্থাৎ এই অ্যামাউন্টের গ্রিন হাউস গ্যাস মিথেন এমিট করার পরেও, মিথেন কন্ট্রিবিউট করার পরেও ওয়েটল্যান্ড কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, যার জন্য কিন্তু অ্যাটমসফিয়ারে যে গ্রিন হাউস গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন সেটা কিন্তু কমাতে ওয়েটল্যান্ড আমাদেরকে হেল্প করছে। তো এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, এগুলো সবগুলো তো অ্যাটমসফিয়ারকে মানে অ্যাটমসফিয়ার হিট অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি এটা তো সবসময় সমান নয়, সমস্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে সমান নয়। এমন তো হতেই মানে এরকম তো আমরা দেখি যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে মিথেনের কিন্তু হিট অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা অনেক বেশি এবং সেটা স্পেসিফিক্যালি 28 গুণ বেশি। অর্থাৎ
যদি আমাদের একটা 1 ইউনিট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড যে পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব করবে, আমার একটা সেই অ্যামাউন্টের মিথেন কিন্তু তার থেকে 28 গুণ বেশি টেম্পারেচার হিট অ্যাবজর্ব করতে পারবে। ফলত আমাদের এখানে হয়তো মিথেন এমিশনের অ্যামাউন্টটা অল্প, কিন্তু তার ক্যাপাসিটি হিট অ্যাবজর্বিং সেটা কিন্তু অনেক বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে। ফলত শুধুমাত্র বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাটমসফিয়ার থেকে অ্যাবজর্ব করে নিলেই হবে না, সেই অ্যামাউন্টটা যেন মিথেনের যে কার্বন হিট অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা তার থেকে বেশি হয়, এবং সেটাকে আদৌ বেশি সেটা দেখার জন্য আমরা যেটা করেছি, এখানে মিথেনের যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট সেটাকে ক্যালকুলেট করেছি, এবং সেটা করে দেখছি যে 8.01 টন অফ মিথেন এর কার্বন ইকুইভ্যালেন্ট, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 224,000 টনস পার ইয়ার। অর্থাৎ এখানে যে অ্যামাউন্টটা অ্যাকচুয়ালি এমিটেড হচ্ছে তার থেকে কিন্তু তার যে হিট অ্যাবজর্বিং ক্যাপাসিটি, যেটাকে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেনশিয়ালিটি বলি, সেটা কিন্তু মাচ হায়ার। কিন্তু সেখানে কি আমাদের ওয়েটল্যান্ডের যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সিকুয়েস্ট্রেশন ফাংশন সেটাকে আউট পারফর্ম করতে পারছে? হ্যাঁ, সেটাও করতে পারছে, কারণ আমাদের এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট যেটা এমিটেড মিথেনের, তার থেকেও কিন্তু যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড সিকুয়েস্ট্রেট হচ্ছে সেই অ্যামাউন্টটা কিন্তু অনেক বেশি, এবং সেখানেও আমরা দেখছি নেট ব্যালেন্স কিন্তু 684,000 টনস পার ইয়ার। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েটল্যান্ড শুধুমাত্র তার ন্যাচারাল ফাংশনিং দিয়ে এই অ্যামাউন্টের গ্রিন হাউস গ্যাস, একদম নেট গ্রিন হাউস গ্যাস কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার থেকে প্রতি বছর কমিয়ে দিচ্ছে। এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় একটা কন্ট্রিবিউশন এই ওয়েটল্যান্ডে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা এই যে গ্লোবাল ক্লাইমেট ক্রাইসিস এর যে প্রেজেন্ট টাইমের যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমটাকে সলভ করার ক্ষেত্রে। তো এটা যদি আমরা মনিটারি ভ্যালু বের করতে পারি, সেটা আমরা বের করে দেখার চেষ্টা করেছি। সেখানে আমরা দেখছি প্রতি বছর এই যে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ গ্রিন হাউস গ্যাস ওয়েটল্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার থেকে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, তার অ্যামাউন্টটা হচ্ছে 5.84 বিলিয়ন রুপিস পার ইয়ার। অর্থাৎ এই পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাসকে যদি আমাদের আর্টিফিশিয়ালি অ্যাটমসফিয়ার থেকে অ্যাবজর্ব করে নিতে হতো বা সিকুয়েস্ট্রেট করতে হতো, তাহলে আমাদের এক্সট্রা 5.84 বিলিয়ন রুপিস পার ইয়ার আমাদের খরচ করতে হতো, যে টাকাটা কিন্তু এখানে সেভ হচ্ছে। তো এদিক থেকে দেখতে গেলে ওয়েটল্যান্ড কিন্তু একটা বিরাট একটা গ্লোবাল প্রবলেম কিন্তু সলভ করার ক্ষেত্রে একটা প্রাইমারি টুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তো এর পরের যে প্রবলেমটার কথা আমরা বলছিলাম সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার রাইজ। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং তার ক্লাইমেট ক্রাইসিসের পাশাপাশি পরে যেটা আছে টেম্পারেচার রাইজ, এই টেম্পারেচার রাইজ কি ওয়েটল্যান্ড কোনোভাবে রিডিউস করতে পারে? তো সেটাও আমরা দেখার চেষ্টা করেছি, এবং সেখানে দেখছি যেটা আমরা জানি যে যেহেতু ওয়েটল্যান্ডের যে ওয়াটার তার যে স্পেসিফিক টেম্পারেচার সেটা ল্যান্ড বা অন্যান্য ল্যান্ড ইউজের থেকে অনেক কম, ফলত যে পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব করার পরেও ওয়েটল্যান্ড যতখানি টেম্পারেচার এক্সিবিট করে তার থেকে কিন্তু অন্যান্য ল্যান্ড ইউজের টেম্পারেচার অনেক বেশি হয়, যার ফলে ওয়েটল্যান্ড কিন্তু একটা কুলিং এফেক্ট জেনারেট করতে পারে, যে কুলিং এফেক্ট কিন্তু তার সারাউন্ডিং রিজিয়নের টেম্পারেচার রাইজকে কিন্তু কমিয়ে আনতে পারে। তো সেটাকে অ্যাকচুয়ালি পারে, সেটা থিওরি সেটা বলছে, আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেটা দেখার চেষ্টা করেছি, এবং সেটা দেখতে গিয়ে আমরা প্রথমে কি করেছি না, পুরো আমাদের যে রিজিয়নটা সেটা বিভিন্ন ল্যান্ড ইউজ আমরা সেটাকে ম্যাপিং করার চেষ্টা করেছি। সেখানে আমরা এই ল্যান্ড ইউজ গুলো দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে এই নীল কালার দিয়ে আমরা দেখছি ওয়েটল্যান্ড, তারপর লাল কালারটা দেখাচ্ছে আমাদের বিল্ট আপ এরিয়া, যেটা মূলত হিউম্যান সেটেলমেন্ট বলা যেতে পারে, বা তার সাথে যে সমস্ত রাস্তাঘাট বা ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক আছে সেগুলো। এখানে সবুজ কালারটা দেখাচ্ছে ভেজিটেশন, এই ইয়েলো কালারটা দেখাচ্ছে এগ্রিকালচার ল্যান্ড, এবং এখানে যেহেতু ব্রিক ক্লিনের একটা জায়গা রয়েছে, ফলত এই ল্যান্ড ইউজ হয়তো মাইনিউট ল্যান্ড ইউজ, সেটাও যেহেতু এখানে একটা বড় আকারে দেখা দিচ্ছে, ফলত সেটাকে আমরা রেখেছি। তো এই যে ল্যান্ড ইউজ পুরো রিজিয়নটা আমরা করেছি। এবার তার যদি আমরা সারফেস টেম্পারেচারটা দেখি, সেই সারফেস টেম্পারেচারটা আমরা এখানে দেখতে পারি। এখানে কিন্তু এই যদি আমরা কালারটা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো এই যে ব্লুইশ কালার দেখাচ্ছে এখানটা, তার মানে হচ্ছে এখানে টেম্পারেচার কম, এবং এই যে রেডিশ পার্ট গুলো দেখাচ্ছে এগুলো কিন্তু টেম্পারেচার বেশি। তো আমরা সেটা স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত জায়গাগুলোতে ওয়েটল্যান্ড রয়েছে সেখানে কিন্তু টেম্পারেচার কিন্তু অনেকটা কম, কিন্তু পাশাপাশি যেখানে বিল্ট আপ ল্যান্ড রয়েছে বা হিউম্যান সেটেলমেন্ট রয়েছে সেখানে কিন্তু টেম্পারেচার বেশি। ফলে তো আমরা এই যদি পুরো রিজিয়ন স্কেলে আমরা এটাকে ফিগার আউট করতে চাই, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে পুরো এন্টায়ার স্টাডি এরিয়ার যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার সেটা কিন্তু 27.68 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার সাথে তারপরেই আমি যদি শুধুমাত্র ওয়েটল্যান্ড সারফেসের টেম্পারেচার দেখি, তাহলে দেখবো সেটা 25.14 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ এর থেকে প্রায় 2.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর টেম্পারেচার কিন্তু কম, অর্থাৎ প্রায় এই অ্যামাউন্টের কুলিং এফেক্ট কিন্তু জেনারেট করতে পারছে। তবে আমরা যদি শুধুমাত্র এন্টায়ার স্টাডি এরিয়ার সাথে নন ওয়েটল্যান্ড যে পোর্শনটা রয়েছে তার টেম্পারেচারের তুলনা করি, তাহলে কুলিং এফেক্টটা আরো প্রিসাইসলি আমরা মেজার করতে পারবো, এবং সেখানে সেই কুলিং এফেক্টটা হচ্ছে 0.34 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অর্থাৎ যে পরিমাণ আমরা টেম্পারেচার ফিল করি
ওয়েটল্যান্ড সারাউন্ডিং বা ওয়েটল্যান্ডের সার্ফেসের উপরে, তার থেকে কিন্তু আমরা অন অ্যাভারেজ 0.34 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অন অ্যাভারেজ টেম্পারেচার আমরা কিন্তু কম ফিল করবো। আবার আমরা যদি সেটা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম টেম্পারেচারের দিকে রাখাই তাহলে আমরা দেখবো 1.01 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবং আমরা যদি ডাইরেক্ট কম্প্যারিজন করি অন্যান্য ল্যান্ডগুলির সাথে শুধুমাত্র ওয়েটল্যান্ডের, তাহলে এই যে টেম্পারেচার রিডাকশনের ক্যাপাসিটি সেটা নেমে আসছে 2.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। অর্থাৎ ওয়েটল্যান্ড কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে সারাউন্ডিং টেম্পারেচার তার থেকে ওয়েটল্যান্ড সার্ফেসের উপরে যে টেম্পারেচার বা তার পাশাপাশি যে আশেপাশের যে টেম্পারেচার সারাউন্ডিং রিজিয়নের, সেখানকার টেম্পারেচার কিন্তু আপ টু 2.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম হচ্ছে। তো এটা আমরা রিজিওনাল স্কেলে দেখার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা সেটাকে কিছু কেস স্টাডি নিয়ে আরো মাইনিউট লেভেলে স্টাডি করার চেষ্টা করেছি। যেমন আমরা সেখানে নিয়েছি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে, কল্যাণী। সেখানে আমরা সেম সিচুয়েশন দেখতে পাই যে যত ওয়েটল্যান্ডের দিকে আমরা যাব তত দেখবো টেম্পারেচার আস্তে আস্তে কমছে, রাদার আমরা যত হিউম্যান সেটেলমেন্টের দিকে আসছি। সেম সিচুয়েশন আমরা হাবড়া, অশোকনগর, কল্যাণগড় এবং বারাসাত মধ্যমগ্রামেও দেখছি। আরো কিছু রিজিয়ন আমরা নিয়েছি, যেমন বনগাঁ, গোবরডাঙ্গা, বসিরহাট। এখন আমরা সেম কিন্তু সিচুয়েশন, সারফেস টেম্পারেচারের যে প্যাটার্ন, সেই প্যাটার্নের মধ্যে কিন্তু এই ট্রেন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাও শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও আমরা কয়েকটা এরকম স্টাডি করে দেখেছি, যেমন হাড়োয়া, খড়িবাড়ি, সন্দেশখালী, ক্যানিং। এখানেও কিন্তু দেখছি সেম ট্রেন্ড আমরা কিন্তু, যেমন যেটা আমরা শহরাঞ্চলে দেখছিলাম সেরকমই আমরা গ্রামাঞ্চলেও দেখছি ওয়েটল্যান্ড কিন্তু তার সারাউন্ডিং পার্টের যে টেম্পারেচার তার থেকে টেম্পারেচার অনেকটাই কমাতে পারছে। তো এটা হচ্ছে যে গ্লোবাল বলবো না, একটা রিজিওনাল স্কেলে যদি একটা টাউন স্কেলে যদি একটা আরবান রিজিয়নের স্কেলে যদি আমরা দেখি, সেখানে কিন্তু যে টেম্পারেচারের যে স্প্যাশিয়াল প্যাটার্ন, সেই প্যাটার্ন কিন্তু সেই টেম্পারেচার হাইটকে কিন্তু ওয়েটল্যান্ডের এক্সিস্টেন্সের জন্য কিন্তু অনেকটা কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তো এই যে এই ওয়েটল্যান্ড টেম্পারেচার কমাতে পারছে, এটা কি কোনো মানে ওয়েটল্যান্ডের কি কোনো প্রপার্টিস আছে যেটা দিয়ে কি এই ওয়েটল্যান্ডের টেম্পারেচার রিডাকশন ক্যাপাসিটিটা কি কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছে? এবং সেটা দেখতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে ওয়েটল্যান্ডের এরিয়া যত বেশি হয় তত তার এই কুলিং এফেক্ট বা টেম্পারেচার রিডাকশন ক্যাপাসিটি তত বাড়তে থাকে। ওয়েটল্যান্ডের ডেপথ যত বাড়ে তত কিন্তু এর টেম্পারেচার কুলিং ক্যাপাসিটি কিন্তু তত বাড়তে থাকে। অর্থাৎ এটা শুধু আমরা সমস্ত রিজন যে 11টা কেস স্টাডি নিয়েছিলাম, সেই 11টা কেস স্টাডির উপর স্টাডি করে এটা দেখা গেছে। এবং তারপর আমরা দেখার চেষ্টা করি যে শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে, যেহেতু যে আরবান হিট আইল্যান্ডের কথা আমরা অনেকে হয়তো জানি যে আশেপাশে গ্রামাঞ্চলে, সারাউন্ডিং গ্রামাঞ্চলের থেকে শহরাঞ্চলের ভিতরে ঢুকলে টেম্পারেচার এমনিতে কিছুটা বেড়ে যায়। এই যে টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়ার সিচুয়েশন, সেটাকে বলা হয় আরবান হিট আইল্যান্ড। এবং এই আরবান হিট আইল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু ওয়েটল্যান্ডের এই টেম্পারেচার কুলিং ক্যাপাসিটি, টেম্পারেচার রিডাকশন ক্যাপাসিটি, সেটা কিন্তু আরো ইন্টেন্সিফাইড হয়ে যায়। কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রুরাল রিজিয়নে বা সমস্ত স্টাডি এরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম R² 0.85, যেটা কিন্তু এখানে এসে 0.9 বা কোথাও 0.95 হয়ে গেল। অর্থাৎ এর যে ইন্টেন্সিফিকেশন, এর যে ম্যাগনিটিউড অফ রিডাকশন অফ টেম্পারেচার, সেটা কিন্তু অনেকটা বেড়ে গেল শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে। অর্থাৎ এই ফাইন্ডিংস আমাদেরকে এটাও ইন্ডিকেট করে যে ওয়েটল্যান্ড সেটা অন্যান্য রিজিয়নের থেকেও শুধুমাত্র আরবান রিজিয়নে যে ওয়েটল্যান্ডের যে টেম্পারেচার রিডাকশন ক্যাপাসিটি, সেটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বেশি ইন্টেন্সিফাইড। সেজন্য এই ফাইন্ডিংস থেকে আমরা আরো হয়তো আমরা যারা এই বিষয়ে খোঁজ খবর রাখি তারা জানি যে আরবান রিজিয়নে কনস্ট্রাক্টেড ওয়েটল্যান্ড তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে, যাতে করে আরবান টেম্পারেচারকে কিছুটা হলেও রিডিউস বা কিছুটা হলেও একটা কন্ট্রোল করা যায়। এরপর যেটা আমরা থার্ড প্রবলেমের কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন। আমরা জানি যে আমাদের চারিদিকে পলিউশন একটা খুব মানে মডার্ন ডে ক্রাইসিসের পর্যায়ে চলে গেছে। তো ওয়েটল্যান্ড এখানেও তার যে সলিউশন, সেটা ওয়েটল্যান্ড থেকে আমরা ডিরাইভ করতে পারি। কারণ ওয়েটল্যান্ডের ওয়াটারের একটা ওয়াটার কোয়ালিটি রেগুলেশনের একটা প্রিন্সিপাল রয়েছে, এবং তার জন্য ওয়েটল্যান্ড তার একটা ওয়াটারের মধ্যে যে সমস্ত পলিউটেন্ট গুলো থাকে, যেগুলো ইম্পিউরিটি গুলো থাকে, সেগুলো কিন্তু ন্যাচারালি তার ওয়াটার কোয়ালিটি রেগুলেশনের মাধ্যমে রিমুভ করতে পারে। তো সেই বিষয়টাও আমরা স্টাডি করে দেখার চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের যে রিজিয়ন, সেখানে আমরা জানি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে খুব একটা দূরে নয়, ফলে কলকাতা থেকে যে ওয়েস্ট ওয়াটার, সেটা ভাঙড়, কাটাখাল এবং ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ক্যানেলস, এই দুটোর মাধ্যমে এই যে বিদ্যাধরী রিভার এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই বিদ্যাধরী রিভারে গিয়ে ড্রেন করা হয়। এবং এই বিদ্যুৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি কুলটি এবং কুশিঘাটা, এই দুটো লক গেটের মাধ্যমে এই কলকাতার যে ওয়েস্ট ওয়াটার, সেটা এই বিদ্যাধরী রিভারের মধ্যে ড্রেন করা হচ্ছে। তো এর জন্য একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পলিউটেন্ট ওয়াটার কিন্তু এই যে ভেরি কমপ্লেক্স এবং তার যে মেন ফিডিং রিভার বিদ্যাধরী, তার মধ্যে কিন্তু ড্রেন করা হচ্ছে। এবার এখানে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে এই যে পলিউটেড ওয়াটারটা এখানে মিশছে, তারপরে কি তার ওয়াটার কোয়ালিটি কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এবং সেজন্য আমরা যেটা পেয়েছি, সেটা হচ্ছে আমরা যদি প্রথমে এই বিদ্যাধরীর যে স্ট্রেচটার মধ্যে দিয়ে যে প্রাইমারিলি ওয়েস্ট ওয়াটারটা ড্রেন করা হয়, সেখানেও আমরা দেখছি যেখানে
ওয়াটারটা মিশছে, পলিউটেড ওয়াটার, তার তুলনায় যে টিএসএস, এটা একটা টোটাল সাসপেন্ডেড সলিড, সেটা যে যেখানে মিশছে তার তুলনায় আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম, যেহেতু এখানে এটা একটা ট্রাইডাল রিভার, ফলে শুধুমাত্র ডাউনস্ট্রিম দেখলে আমাদের চলবে না, আমাদের আপস্ট্রিমকেও স্টাডি করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে যেখানে মিশছে তার তুলনায় সেখানে টিএসএস এর অ্যামাউন্ট হচ্ছে 23 এনটিইউ, যেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিমে 4 এনটিইউ এবং 6 এনটিইউ এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়াও আমরা যদি দেখি অ্যামোনিয়া, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়াটার কোয়ালিটি ওয়াটার পলিউট্যান্ট হিসেবে আমরা ধরতে পারি। এই অ্যামোনিয়ার অ্যামাউন্ট কিন্তু এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে 0.75 মিলিগ্রাম পার লিটার, যেটা কিন্তু একদম কনফ্লুয়েন্স পয়েন্ট থেকে যত আমরা আপস্ট্রিম বা ডাউনস্ট্রিমের দিকে যাবো তত কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা কমছে। এই ধরনের সিচুয়েশন আমরা যেমন এখানে একটা কেস নিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে বসিরহাট, যেখানে হাউস হোল্ড থেকে যে ওয়েস্ট ওয়াটার সেটা ইচ্ছামতি নদীতে ড্রেন করা হয়, সেখানেও আমরা কিন্তু সেম ধরনের একই ধরনের মোটামুটি আমরা ওয়াটার কোয়ালিটি রেগুলেশন দেখতে পাচ্ছি। ফলত এই যে পলিউটেড ওয়াটার, এই যে ওয়াটার পলিউশন, এই যে একটা ক্রাইসিস, সেই ক্রাইসিসটাতে কিন্তু ওয়েটল্যান্ড তার ন্যাচারাল ফাংশনিং এর মাধ্যমে, ন্যাচারাল ওয়াটার কোয়ালিটি রেগুলেশন এই যে ফাংশন, তার মাধ্যমে কিন্তু সেটাকেও মিটিগেট করতে পারছে। এটা এটা শুধুমাত্র আমরা এই তিনটে কথা, যেহেতু আমি তিনটে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, তাছাড়াও আমাদের যে গ্লোবাল ক্রাইসিস গুলোর কথা যদি আমরা আরো যে সমস্ত যে ওয়াটার স্কারসিটি হতে পারে, এক্সট্রিম ওয়াটার ইভেন্ট হতে পারে, ডিজাস্টার হতে পারে, এই ধরনের সার্ভিসগুলো, এই ধরনের যে গ্লোবাল প্রবলেম বা এই ধরনের রিজিওনাল প্রবলেম, সেই প্রবলেম গুলোতেও কিন্তু ওয়েটল্যান্ড কিন্তু সেগুলোকে মিটিগেট করতে ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করতে পারে। তাছাড়া ওয়েটল্যান্ড থেকে আমরা দেখতে পাই গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ একটা ওয়েটল্যান্ডের অন্যতম সার্ভিস। তাদের প্রোটেকশন অফ ফ্রম দ্য ডিজাস্টার, এটাও একটা ওয়েটল্যান্ডের ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস। তাছাড়া সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ওয়েটল্যান্ড তার শুধুমাত্র ন্যাচারাল একটা বায়োডাইভার্সিটি ক্রিয়েট করে, যেটার জন্য যে ন্যাচারাল যে এনভায়রনমেন্টাল ব্যালেন্স, সেই ব্যালেন্সকেও কিন্তু আফেল করতে ওয়েটল্যান্ড একটা পজিটিভ রোল প্লে করে। তো এটা এইগুলো হচ্ছে ওয়েটল্যান্ডের যে সলিউশন টুয়ার্ডস দ্য কন্টেম্পোরারি প্রবলেম, সেই সলিউশন গুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম। কিন্তু এখন যেটা আমাদের ভাবা দরকার, যে ওয়েটল্যান্ড যে এত একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ব্যালেন্স ইমপ্রুভ করার ক্ষেত্রে, বা শুধুমাত্র গ্লোবাল বা রিজিওনাল ক্রাইসিস গুলোকে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে ওয়েটল্যান্ডের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকছে, তা সত্ত্বেও ওয়েটল্যান্ড নিয়ে আমরা এত কথা বলছি কেন, এত কথা বলার প্রয়োজন পড়ছে কেন? এই যে প্রয়োজনটা পড়ছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ওয়েটল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাস্ট ডিকেইং ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম। আমি যদি গ্লোবাল সিনারিওর কথাই ভাবি, তাহলে আমরা দেখবো যে 1970 থেকে 2015 এই সময়কালের মধ্যে 35% অফ দ্য গ্লোবাল ওয়েটল্যান্ড হ্যাজ বিন কনভার্টেড টু অ্যানাদার ল্যান্ড ইউজ। তাছাড়াও আমরা যদি ইন্ডিয়ার কথাই ভাবি, ইন্ডিয়াতেও কিন্তু 2 থেকে 3% ওয়েটল্যান্ড প্রতি বছর কিন্তু অন্যান্য ল্যান্ড ইউজে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্টিভ এনভায়রনমেন্টাল কম্পোনেন্ট, এই যে ইম্পর্টেন্ট, এর যে এত ইম্পর্টেন্ট, এত গুরুত্বপূর্ণ, এত ক্রুশিয়াল কিছু সার্ভিস রয়েছে যেগুলো দিয়ে গ্লোবাল এবং রিজিওনাল প্রবলেমকে সলভ করা যায়, তাহলে এইরকম একটা ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ড ইউজ তাহলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কেন? এই যে যাচ্ছে, কনভার্ট হয়েছে, তার পিছনে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে হিউম্যান পারসেপশন। এই যে আমরা জানি ভারতবর্ষ একটা জনঘনত্বপূর্ণ দেশ, এবং আমাদের পশ্চিমবাংলা রাজ্যটা মানে ভারতবর্ষের যে অ্যাভারেজ জনঘনত্ব তার থেকে অনেক বেশি। তার ফলে মানুষের কিন্তু ল্যান্ডের একটা চাহিদা রয়েছে, এবং যেহেতু ওয়েটল্যান্ড সেটা অনেক ক্ষেত্রে আনপ্রোটেক্টেড, সেখানে কিন্তু এনক্রোচ করা অনেকটা সুবিধা হয়ে যাচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে, এবং মানুষ কিন্তু সেক্ষেত্রে তারাও বলতে গেলে অনেকটা অসহায়, কারণ তাদেরও কিছু নির্দিষ্ট বসবাসের জমি লাগে, কিছু চাষের জমি প্রয়োজন হয়, তারা ওয়েটল্যান্ডের দিকে যায়। এবং আমাদের জেনারেল আমাদের যে আমরা যখন ফিল্ড স্টাডি করছিলাম, তখন আমি মানুষের সাথে কথা বলে যেটা দেখেছি, যে তাদের মধ্যে একটা পারসেপশনই আছে যে ওয়েটল্যান্ড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়েস্টল্যান্ড। ইট হ্যাজ নো ইউটিলিটি, it has no economic return, it has no economic contribution, therefore it is wasteland, and it should be, or it could be, and it should be converted to other economic uses like settlement, like agricultural land and so on. তো এই যে এই জন্য এই প্রবলেম গুলো তৈরি হচ্ছে, যেটা হচ্ছে হ্যাবিটেট ফ্র্যাগমেন্টেশন, পলিউশন অফ ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড, কনভার্সন অফ ওয়েটল্যান্ড, ডাইভার্সন অফ ওয়েটল্যান্ড, আরবানাইজেশন, এই ধরনের প্রবলেম গুলো ওয়েটল্যান্ড কিন্তু এনক্রোচ করছে, তার ন্যাচারাল যে ক্যাপাসিটি সেটাই কিন্তু হার্ম করছে। তো সেটা যদি আমরা শুধুমাত্র যে গ্লোবাল সিচুয়েশন তাই নয়, আমাদের যে সারাউন্ডিং রিজিয়ন সেখানেও আমরা এই প্রবলেমটাই আমরা দেখতে পারি। যেমন আমাদেরই ইংলিশ বাজার টাউনের পাশে অ্যাডজেসেন্ট যে চাতরা ওয়েটল্যান্ড, সেখানে আমরা যদি 1990 সালে চাতরা ওয়েটল্যান্ডে যদি আমরা ল্যান্ড ইউজটা দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই পোর্শনগুলোতে কিছু কিছু জায়গায় কিছু হিউম্যান সেটেলমেন্ট তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমরা যত সময় এগিয়ে আসবো তত দেখবো কিন্তু এখন একদম 2020 এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো জায়গাটাতেই কিন্তু ওয়েটল্যান্ডে হিউম্যান সেটেলমেন্ট কিন্তু এনক্রোচ করে নিয়েছে।
ফলে এটা 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 অন্য কোনো জায়গাকার সিচুয়েশন নয়, আমাদের সারাউন্ডিং সিচুয়েশনও অনেকটাই এইরকম, যে ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড, সেই ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড গুলোই কিন্তু মানুষ এনক্রোচ করে নিচ্ছে কারণ তাদের ইকোনমিক ইউজের জন্য। তো এরকম কিছু ফটোগ্রাফ আমরা এখানে দেখতে পাই কিভাবে ওয়েটল্যান্ড অন্যান্য ইকোলজিক্যাল ফাংশন গুলোকে হার্ম করা হচ্ছে। আমি যদি চাতরা ওয়েটল্যান্ডের কথাই বলছিলাম, এখানে আমরা 1990 থেকে 2020 পর্যন্ত যে 2000 সাল থেকে 2020 পর্যন্ত যে হিউম্যান সেটেলমেন্টের যে এনক্রোচমেন্টের লাইন, সেই লাইনটাকে আমরা দেখতে পাই। এখানে রেড লাইনটা দেখাচ্ছে 2020-তে এবং এখানে 2005-এ, এবং তারপরে আমরা রিসেন্ট ইয়ারে দেখতে পাচ্ছি 2021-এ। তো এই সমস্ত পোর্শন গুলোতে আমরা দেখতে পাই যে যেখানে এই জায়গায় ছিল 2005-এ, সেখান থেকে কিন্তু অনেকাংশে 500 মিটার বা কোথাও তারও বেশি কিন্তু হিউম্যান সেটেলমেন্ট ওয়েটল্যান্ডের দিকে এনক্রোচ করেছে, যার জন্য কি এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্টিভ ল্যান্ড কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে কনভার্ট করে দিচ্ছি। তো এটা যদি আমাদের আটকাতে হয়, যেহেতু ওয়েটল্যান্ড আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানে প্রোটেক্টেড নয়, ফলত মানুষের ক্ষেত্রে সেটাকে এনক্রোচ করে নেওয়াটা অনেক সুবিধাজনক। তো সেটা যদি আমাদের আটকাতে হয়, এটা আটকানোর ক্ষেত্রে আমরা কিছু গভর্নমেন্ট রেগুলেশন দিয়ে তো আটকানো সম্ভব, কিন্তু সেটা অনেক বেশি ফ্রুটফুল নয়। কারণ মানুষের যতক্ষণ সেখান থেকে একটা ইকোনমিক রিটার্নস জেনারেট করতে না পারবে, ততক্ষণ কিন্তু সে সেই জায়গাটাকে, কারণ আমাদের এতটাই আমরা ডেন্স পপুলেটেড একটা দেশে বসবাস করি, সেখানে কিন্তু মানুষ ইকোনমি দিয়েই মানুষের সবটা পরিচালিত হয়। সে অত ইকোলজি কথাও ভাববে না, সে অত এনভায়রনমেন্টের কথাও ভাববে না, যতক্ষণ না সে পর্যন্ত সে তার নিজের ইকোনমিটাকে স্টেবল জায়গায় নিয়ে আসতে পারছে। ফলে যতক্ষণ তার ইকোনমিক নিড পুরো না হয়, যতক্ষণ না ফুলফিল হবে, ততক্ষণ কিন্তু সে ওয়েটল্যান্ড বা যে কোনো ধরনের ইকোলজিক্যাল সিস্টেমকে কিন্তু সে হ্যাম্পার করতে থাকবে। তো আমাদের যেটা করা আমরা করতে পারি এখান থেকে, যে ওয়েটল্যান্ড আমরা একটু আগে বলছিলাম, বা আমরা আমাদের চাতরা ওয়েটল্যান্ডের ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে আরবান ওয়েস্ট ওয়াটার কিভাবে সেখানে মিক্সিং হচ্ছে, এবং সেই জন্য যাতে তার ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট যে ক্যাপাসিটি বা ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট যে ফাংশন, সেই ফাংশনটা অনেকাংশে হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। তো এই যে জিনিসগুলো আপনার ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম, যে এক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েটল্যান্ডের যে প্রভিশনিং সার্ভিস, আমি প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যে ওয়েটল্যান্ড থেকে যে আমরা যে সমস্ত মেটেরিয়ালিস্টিক সার্ভিস এক্সট্রাক্ট করি, সেগুলোকে বলা হয় তার প্রভিশনিং সার্ভিস। এই প্রভিশনিং সার্ভিস গুলোর কিন্তু ডাইরেক্ট ইকোনমিক বেনিফিট রয়েছে। এখান থেকে মানুষ কিন্তু সারাউন্ডিং স্টেক হোল্ডার যারা, তারা কিন্তু এখান থেকে ইকোনমিক্যালি বেনিফিটেড হতে পারে। তো এই বিষয়গুলোকে যদি তাদের মধ্যে অ্যাওয়ার করা যায়, তাদেরকে যদি এই সমস্ত বিষয়, যেমন আমাদের স্টাডিজের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র অক্সফোর্ড লেকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে টোটাল 2148 লাখ রুপিস পার ইয়ার এখান থেকে কিন্তু জেনারেট করা গেছে আমাদের যে এস্টিমেট সেই অনুসারে। বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সেই অ্যামাউন্ট, অন্যান্য টাইপের ওয়েটল্যান্ডের ক্ষেত্রে সেই অ্যামাউন্ট কিন্তু আরো বেশি। ফলে এর কিন্তু একটা হিউজ ইকোনমিক রিটার্ন রয়েছে। শুধুমাত্র আমাদের যেটা করতে হবে, যে মানুষের হিউম্যান সোসাইটিকে এই ইকোনমিক ইউজ সম্পর্কে, ওয়েটল্যান্ড থেকে যে শুধুমাত্র আমরা ইকোলজিক্যালি বেনিফিট নই, আমরা সেখান থেকে ইকোনমিক্যালিও বেনিফিটেড হতে পারি, সেই বিষয়টাকে সিনক্রোনাইজটা করিয়ে দিতে হবে। তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো, যে ওয়েটল্যান্ডকে কিন্তু আমরা সেক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রোটেক্ট করতে পারবো, এবং ওয়েটল্যান্ডকে প্রোটেক্ট করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই সমস্ত যে ধরনের মডার্ন ডে প্রবলেমস, কিন্তু সেইগুলোকে অনেকাংশে সলভ করতে পারবো। তো আমরা সেরকম কিছু প্রভিশনিং সার্ভিস আমাদের রিজনের ক্ষেত্রে দেখতে পারি, যেমন কিছু অ্যাকোয়াকালচারাল প্রোডাক্ট, কাল্টিভেটেড ফিশ, নন কাল্টিভেটেড ফিশ, কিছু শ্রিম্প, এই ধরনের কিন্তু প্রভিশনিং সার্ভিস ডাইরেক্ট সেক্ষেত্রে ওয়েটল্যান্ড থেকে এক্সট্রাক্ট করা হয়। এবং সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমাদের রিজনের ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি যে সমস্ত ওয়েটল্যান্ডের ইকোনমিক ইউজ রয়েছে, সেই সমস্ত ওয়েটল্যান্ড কিন্তু অনেকাংশে ইনট্যাক্ট। রাদার যে সমস্ত ওয়েটল্যান্ডের ইকোনমিক ইউজ সেভাবে হয়তো নেই, সেগুলো অনেক বেশি অ্যানথ্রোপোজেনিক অ্যাক্টিভিটির দ্বারা সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি হ্যাম্পার্ড। তো এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে, যে এই যে ওয়েটল্যান্ডকে আমরা ইকোনমিক ইউজের জন্য, ইকোনমিক পারপাসের জন্য ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে তো ওয়েটল্যান্ডের ন্যাচারাল ফাংশনিং ক্যাপাসিটি, যেটা ন্যাচারাল ফাংশন যেটা, সেটা তো অনেকাংশে হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। তাহলে কি ওয়েটল্যান্ড সেক্ষেত্রে ততখানি এই প্রবলেম গুলোকে সলভ করতে, বা এই যে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম গুলোকে মিটিগেট করতে পারবে? সেটা অনেকাংশ হয়তো পারবে না, কিন্তু কারণ আমরা যখনই ওয়েটল্যান্ডকে একটা ইকোনমিক রিসোর্স হিসাবে দেখবো, তখনই তার যে ইকোলজিক্যাল ফাংশন সেগুলো কিন্তু হ্যাম্পার্ড হবে। সেক্ষেত্রে একটা জিনিস যেটা বলার, সেটা হচ্ছে আমরা যদি এই ধরনের ডাইরেক্টলি ইকোনমিক ইউজ নাও করি ওয়েটল্যান্ডকে, যে ধরনের ওয়েটল্যান্ডের ডাইরেক্ট ইকোনমিক ইউজ নেই, সেখানে হয়তো আমরা দেখবো কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশনের অ্যামাউন্ট বেশি, কিন্তু এই ধরনের ওয়েটল্যান্ড গুলোরও কিন্তু একটা ইকোনমিক ভ্যালু রয়েছে। যেমন আমরা যদি নন কাল্টিভেটেড ইন্ডিজিনাস ফিশের কথা ভাবি, এই ওয়েটল্যান্ড গুলো থেকে যেহেতু আমাদের এই ফিশ গুলোর বাজারে কিন্তু বিরাট চাহিদা রয়েছে, এবং তার দামও অনেকাংশে বেশি, যেগুলো হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাল্টিভেটেড ফিশের যে মার্কেট ভ্যালু সেটাকেও ছাড়িয়ে যায়। যার ফলে সেই ধরনের যে ওয়েটল্যান্ড গুলো কাল্টিভেটেড নয়, যে ওয়েটল্যান্ড গুলো ডাইরেক্টলি ইকোনমিক বেনিফিটের জন্য ইউজ করে না মানুষ, সেখান থেকেও কিন্তু একটা ইকোনমিক টার্নওভার তৈরি হতে পারে, এবং তার পোটেনশিয়াল রয়েছে। এবং সেগুলোকে যদি আমরা ওয়েটল্যান্ডের যে ন্যাচারাল হ্যাবিটেট, ন্যাচারাল
ইকোলজিক্যাল ফাংশন, সেগুলোকে আমরা যদি ইন্ট্যাক্ট রেখেও সেখান থেকে কিন্তু আমরা একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ ইকোনমিক্যাল ভ্যালু কিন্তু আমরা জেনারেট করতে পারি, যেটা আমাদেরকে পরবর্তীকালে ওয়েটল্যান্ড গুলোকে প্রোটেক্ট করতে কিন্তু সাহায্য করবে, এবং আমরা একটা কমিউনিটি পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে এই ধরনের ওয়েটল্যান্ড গুলোকে প্রোটেক্ট করতে পারবো, এবং সেটা আমাদের করা উচিত বলে মনে হয়। কারণ ওয়েটল্যান্ড শুধু একটা উইদাউট এনি কস্ট, ওয়েটল্যান্ড কিন্তু একটা নেচার বেসড সলিউশন এই সমস্ত গ্লোবাল এবং রিজিওনাল যে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম, সেই প্রবলেম গুলোকে মিটিগেট করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি এটা বলে শেষ করছি যে একটাই আমাদের কাছে যেটা সলিউশন রয়েছে, যে কাইন্ডলি লেট ইট বি দেয়ার, ওয়েটল্যান্ডকে ইনট্যাক্ট অবস্থায় যেরকম ভাবে আছে সেরকমই থাকতে দিলেই অনেকটা গ্লোবাল প্রবলেম কিন্তু অটোমেটিক্যালি সলভ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। So, ধন্যবাদ. Thank you, Sandipto. Such a beautiful talk. Really, this is alarming and thought-provoking. আমরা আচ্ছা একটা সেশন আমরা মিস করেছি, সেটা হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন। আমরা কি তাহলে 3টে লেকচার শোনার পরে করি? যেহেতু একটু টাইম শর্টেজ চলছে, আশা করি বাই দিস টাইম সবাই থাকবেন। আমাদের প্রথম বক্তা ডক্টর সবুজ সরকার স্যার আছেন, তৃতীয় বক্তব্যের পরেই তাহলে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন কালেক্টিভলি করতে পারবো, ঠিক কি না? এটা হলে ভালো হয়। সন্দীপ স্যার কি বলেন? হ্যাঁ স্যার, সবগুলো হয়ে যাক, তারপরে আমরা একটা করে নেব। ঠিক ঠিক ঠিক, সবাইকে রিকোয়েস্ট, সবাই যেন একটু থাকেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। So thank you, Sandipto, on behalf of this committee. Really, we appreciate your effort to deliver such a beautiful talk. And also, this is also a key issue to be considered as one of the important parameter as an environmental concern to award the common people. এবং আমার মনে হয়েছে সন্দীপ্ত কথা শুনে সেটা হচ্ছে যে we need to engage ourselves just to create some banners, festoon. সেখানে এই একটাই ক্যাপশন যে ওয়েটল্যান্ড ইজ এ ওয়েস্টল্যান্ড করে কোয়েশ্চেন মার্ক করে যদি একটা ব্যানার ফেস্টুন দিয়ে বেটার বেনিফিটস গুলোকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করি, তাহলে হয়তো বা জনমানসের মধ্যে কিছুটা অংশে আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটা তুলে ধরতে পারবো বলে ধারণা। সো ধন্যবাদ সন্দীপ্তকে আমাদের কমিটির তরফ থেকে, ইউনিভার্সিটি। আমিও ধন্যবাদ জানাই স্যার আমাকে সুযোগটা দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ স্যার। ঠিক আছে, আমাদের আজকে আমরা কি কোয়েশ্চেন অ্যানসারটা সবার শেষে নেব? হ্যাঁ, সেটা করলেই ভালো হবে, একটু টাইম ঠিক আছে। সেটা হলেই ভালো। আমি অ্যাকচুয়ালি মিসও করেছি সবুজ স্যারের লেকচারের পরে ওটা অ্যাড্রেস করতে, তো যখন হয়েছে আমরা কালেক্টিভলি শেষে শুনিনি, সেটাই ভালো হবে। দেখুন, ঠিক কি না? আমাদের স্পিকারটা তো থাকছেনই, তার সঙ্গে আমরা যদি থাকি তাহলে ভালো হবে। ওকে, সো আমাদের তৃতীয় বক্তব্য রাখার জন্য আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছেন, জাস্ট মিনিট, একটু পেয়েছে Miss Sayanti Noskor from Department of Sociology, and the topic of presentation or discussion is impact of environmental factors on a healthy aging through contemporary lens. Sayanti, so তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওয়েলকাম টু দিস ওয়েবিনার অর লেকচার সিরিজ। তুমি তোমার বক্তব্য শুরু করো। হ্যাঁ, আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করবার চেষ্টা করছি। স্ক্রিনটা কি ভিজিবল আছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। কন্টিনিউ। Good evening, respected professors and my fellow scholars. It's been an honor to present on such an informative academic platform in front of you all. Last week on 12th June 2025, our most respected Professor Avijit Sir has enlightened us with the talks of the environment. And even today, Dr. Shobut Sharkar Sir and Mr. Shondipto Demanshi have put forward their brilliant outlooks on the same. Thank you to all of them. Well, without further delay, let's begin. The topic of my presentation is impacts of environment on Egypt through technological lens. I deeply apologize for slightly changing my topic. Anyways, today I'm going to talk about how the social environment
has become vulnerable for the urban aged due to the technological advancements. As we know, the term environment refers to our immediate surroundings in which all living and non-living components coexist. Like when we use the term environment, mostly we refer to the physical environment, but the term environment can be differentiated into both physical environment and also man-made or social environment. This man-made or social environment, as in the environment manufactured by us, consists of social context, socio-cultural context or milieu, which refers to the immediate physical and social setting in which something happens or develops. It includes the culture that the individual was educated or lives in, and the people and institutions such as family, religion, economy with whom they interact. It also includes the buildings and roads around them, the jobs available, how money flows, relationships between people, like who has power and how different groups get along, and also culture, like art, religion, and traditions. It includes the physical world and the way people relate to each other and their communities. Now, why did I incorporate the term aging in my title? Why focus on aged people? Now, as we know that aging is inevitable, like today or tomorrow, we all are going to age. Today, we might not think about what our future would bring us or think about our older generation, but we need to remember that one day we would be stepping in the same shoes as the aged population. However, it's high time that we focus on their environment or the environment which is making them vulnerable in the society. In India, persons aged 60 and above are considered elderly, as we all know, as per the government schemes and census clarifications. And as per 2001 census, the aged population appeared to be 7.5% more or less, whereas according to 2011 census data, the aged population was 8.6 more or less. Hence, by this data, it's very transparent that the number of elderly people in our country is growing each day, and the concern regarding the same is growing parallelly. Now, the prime reason behind this is the effect of fertility and mortality changes. Like due to various reasons, the fertility and the mortality rate has continued to decline, causing the falling down of the number of younger generations while increase in the older generations. Hence, we are witnessing a difficult process of growing old in the modern societies, and studying them would explain several unanswered questions regarding social change. Now, I would like to draw attention on the current scenario of technological world that we live in. In contemporary time, like in now, we are going through societal change at warp speed. Now, testing our capacity to adjust, adopt, and prosper. A challenge was described 60 years ago in Future Shock by futurist Alvin Toffler, where he dealt with a society undergoing a revolution from an industrial society to a super industrial society, with the accelerated rate of technological and social change leaving people disconnected and suffering from shattering stress and disorientation. Now, he characterized the symptoms as information overload. Now, technology has infiltrated and integrated in every facet of modern life. Now, this doesn't hold true only for the younger generations. It applies to everyone of every age group. Even now, right now, we are communicating through Google Meet, which is a virtual platform. Now, while previously the elderly were generally considered unaffected by modern tech,
it is no longer the case. The older age groups are adopting the technology just like everyone else, or are trying to adapt or adopt. So how does it impact their lives? Like the modern technology, like anything else, comes with both good and the bad. We all know that. Like while technology complicates lives and the fast advent of technology, widens the generation gaps, it also no doubt provides a range of facilities and conveniences for senior citizens too. But today, I'm going to only focus on the difficulties that the senior citizen faces in their environment because of technology. Now, a Health Age India survey reveals a growing sense of loneliness among the urban elderly, despite increased digital economic connectivity. Like while smartphones offer new communication avenues, they also exacerbate intergenerational disconnect as younger generation prioritize devices over face-to-face interactions. This shift leaves the senior yearning for meaningful conversations and feeling unheard, highlighting a critical challenge in aging India. Now, there was this report on Times of India dated 14th June 2025 with the headline, How Tech Fails to Feel Silence for the Elderly. Now, this report shows how digital age has spawned new challenges. Where, there was an example of a 70-year-old lady, Neelam Maini, a resident of New Delhi, a retired government employee. Now, the smartphone came into her life as a gift from her children, who also became her mentors, like her children became her mentors, introducing her to internet banking and the world of social media and WhatsApp. But somehow she has found that though the mobile phone has opened a world of communication, helping bridge the generational digital divide, it has also created many problems for urban elderly people. Now, with the younger generation mostly hooked to their devices, laptops, phones, and social media, more and more elderly people are feeling lonely as their children and grandchildren have little time for deeper engagement with them. The survey that I am talking about right now has focused on intergenerational dynamics and perceptions on aging, which has drawn, on the experiences of 5,798 respondents that included elderly and youth from 10 different cities. I would like to cite certain examples. Like one of the residents, said, children don't sit and talk anymore. They're always on their phones. This was complained, by a senior citizen from Kolkata. And he also says that the problem is not intergenerational. We used to gossip with the friends in the past, but now we scroll silently. I mean, scrolling has value. Even loneliness has gone digital. This was said by another senior from Kolkata. Now, there's this real life example that I would like to mention. Like when I went to National Library for the reader's card, 2 months back, and I found an aged man, struggling through his phone to get his card renewed for further reading. I got to know that, he's a regular reader and has been visiting National Library for 10 years. But I was utterly shocked when I witnessed how the office worker, who is a very, young, denied him the reader's card as he was not able to fill an online form. And me, being a new reader, yes, I'm a new reader, I was given the card instantly because I could fill the form much faster and quickly. So my point here is how the social environment is treating the aged population. Like, can you imagine? This is the condition of the aged people in our society. And also, there's this sad reality where the aged people who are
consider the most experienced generation, are being given technology lessons by the youth. The scenario is never the other way around. Like, one noticeable trend is the enthusiasm and proficiency of youth in understanding and utilizing modern technology applications compared to senior citizens. This phenomenon, can be attributed to several factors that highlight the generational gap in technological adoption and adaptation. Growing up in a digital world, like where smartphones, tablets, and computers are ubiquitous, young people are immersed in technology from an early age. Like, this exposure allows them to develop a natural comfort and familiarity with various digital devices and applications, making it easier for them to adapt and explore new technologies, whereas the older generations face immense challenges to adopt and adapt to the technological advancements. Now, this example I would like to quote, again, a very personal one. My father is 64 years old, and he isn't a very technologically sound person. Like, he's not very good with mobile phones, and whenever he's on a video call with my niece, he would not be able to turn the back camera on. But the most interesting part is my niece, who is 4 years old, teaches my father how to turn the back camera on, which is very surprising for me. Like, a 4-year-old is teaching a 64-year-old how to access a phone, which should be the other way around. Now, of course, learning has no age, neither there should be any particular age from whom we can learn. But my point here is how tech savvy my 4-year-old niece is, who has been born into this world 4 years back, while my father has seen this world for 64 years. Still, using a mobile phone has become quite a challenge for him. And, also, based on this example, I would like to mention another, where world has become so virtual that my niece visited us last year, and since then she has been communicating with her grandparents, my parents, virtually. But, I see the gloominess in the eyes of her grandparents when they can't touch her or hug her during her birthdays or any other occasions. They yearn for the physical communication and the close proximity. So on one side, due to this technology, lives have become so fast-paced that my niece couldn't visit us due to the work pressure of her parents, while the same technology has been proving a replacement for the physical interaction through virtual world. And, I'm very sure that many elder people in our society are facing the same scenario. Now, lastly, I would like to show you some 2 videos. Peaceful, quiet, nurturing, relaxing, rejuvenating. Let these rhythms of nature serenade you every day. Don't just visit nature, make yourself at home in it. With Ashiana Amod, a sanctuary amidst the Western Ghats, reserved exclusively for active senior living. A space dedicated to your recreation and relationships. A place to call your own and rekindle the zest for life. Let us visit This was one of the video, and now I would like to show the other one. Kindly bear with me. बड़े से बड़े तामीराती शाहकार कागज पर खींची एक लकीर से शुरू होते हैं।
सुबह की प्रकार से निकले अनगिनत जावियों पर खड़ी इमारतें, मयार की बुलंदियां छूने लगती हैं। Skyscraper, the tallest vertical living concept in Lahore, जो मयार के सभी जावियों को एक मरकज पर ला खड़ा करता है। फाइन डाइनिंग, शॉपिंग गैलरिया, सोना एंड स्पा, फिटनेस क्लब, रूफटॉप कैफे, मल्टीप्लेक्स सिनेमा और रूफटॉप इन्फिनिटी पूल्स। बस এইটুকুই দেখানো ছিল। So like I'm sure you know there's these visible differences between the two videos, where the first one is about housing for senior living, you know, where it's very clear, you know, how they have portrayed the atmosphere suitable for senior living, you know, with adjectives such as peaceful, quiet, nurturing, rejuvenating, and also rekindling relationships. And you know, we could also see how the seniors were, you know, interacting face to face with each other, spending time with one another, laughing their hearts out, spending a peaceful time. Whereas, you know, the other video, the later one, which is also real estate one, showing a housing complex for the working population or for the young mostly, where there is no sign of elder people. If you have noticed, you know, it's all about technology, fine dining, movie theater, gym, and etc. So my point here is, when we are symbolizing elderly or creating something for the elderly, we somehow do not want to relate them with technology, because somewhere we believe that that's not what they would want or they could relate to. You know, where is the general population, like mostly the young and the working adults, and of course there are exclusive cases as well, but you know, they mostly want a technological world with full of tech amenities and things related to that. So deep down, we or the society somehow has this preconceived notion that the technological environment is meant for the young population. Though the technology of course can help the aged, but they don't lead the technological environment. And consequently, we have, you know, this set of moralities and values have been formed within us, centering the technological world. So if we know, so my question is, if we know that the technological world is creating difficulties for the aged, widening the gap between the generations, and they, you know, want to interact with people physically and not virtually, so are we putting any effort to reduce their difficulties? Are we giving them the social environment that they expect? So what we can infer from the following is the technological world affecting the lives or social environment of aged population, making them vulnerable, detaching them from their younger generation, whereas facing technological problems. Now, of course, there are two sides of a coin, but you know, there are positive impacts as well. But in this contemporary context, this discussion is very important. Are we giving them what they need? Well, that brings us to the end of my presentation. Thank you everyone for your valuable time and patience. And I am very thankful to my supervisor, Dr. Aninda Bhattacharya, for guiding me through the same. Thank you everyone. So thank you, Shanti, for a beautiful talk. Yeah, the topic is also very much alarming and also catchy for the current generation to rethink again regarding that adherence to the technological
favorness, whether it is against or in favor of this generation. So, on behalf of this committee, we express sincere thanks to Sayanti for such a beautiful topic selection as well as beautiful deliberation, and to rethink again regarding the current trend of this technological adherence to the aged people for the betterment, for the happy life till that end of the lifespan. So now we are at the time of our interactive session. So I again welcome all of you to raise your hands or put your hands in the sensor bar so that I can ask or address your question one by one. So first, that is the questions or the interactive session regarding that our Dr. Sobuj Sarkar, first speaker. One by one we can cover, then that will be better for us to handle. Yeah, Dr. Sobuj Sarkar. Yes, sir. I am there. Okay. Please. Yeah. So first question, I guess that is from Dr. Sudarshan Sen, the Faculty of Sociology Department. Didi, please continue. Yeah. Please address it. Thank you, Shobuj, for your erudite presentation. It was wonderful to hear you. And I have no questions for you, but it is just a comment that when I was going through your lecture, I was wondering why you were not mentioning Wordsworth. But your last line was marvelous. So I would be very excited to talk to you on Wordsworth and the romantic relationship between man and nature that Wordsworth and Vibhuti Bhushan can be compared on. Thank you, Shobuj. Thank you, Didi, and thank you so much. Yes, yes. Wordsworth should be mentioned earlier. You have rightly pointed out, but at the end I did because yes, Wordsworth reference of Wordsworth must be mentioned. Any text by Wordsworth, the Lucy poems, Michael, or Yarrow Visited, Yarrow Unvisited, the magnum opus, the poetical autobiography of Wordsworth. Any text. And another thing, Shobuj, that is that if you had compared Vibhuti Bhushan's Aranyak with other presentation of nature by Vibhuti Bhushan in other novels, because he was also very much praised for his understanding of the nature before the more contemporaneous writer, Samaresh Majumdar. He was the first one who had introduced us to the relationship between man and nature. If you could have added that on, this presentation can be a gem. Yes. I agree with you. Because the other text by Vibhuti Bhushan, of course, why not to Chader Pahar? The same isolation of Shankar we get in Chader Pahar. And when he was in Africa, and one thing, I have many things to add right now, that Vibhuti Bhushan never went abroad, but he had a very unique reading style. He was curious to read about history, geography, and why not about all about stars and anything. He was a voracious reader. But when the critics are about to say, and this is not my viewpoint actually, that when he is putting all those ideas that is accumulating, reading them all, he is never showing his erudition. He's never showing that, yes, I have something more to say that you never knew earlier. Those came in a very free flow way, and those are in such a beautifully combined. We, the reader, we never get bored. Yes. And yes, I agree with you once again that before Samaresh Majumdar, so many days ago, it was Vibhuti Bhushan. And Vibhuti Bhushan's diary briefly I mentioned some of the diaries, which is now available by Mitra and Ghosh Publication House. And this is a voluminous text, and how in so many ways he went to. It was some casual work, or he went to the local areas of Kolkata while being in the mess. It was something that he explored more and more nature and the countryside. Yes, the more we talk about Vibhuti Bhushan and his connection to nature, human interface, it is more and more enchanting and thought-provoking. Thank you, Subhash, for your comment.
Yes, Anila. Vivekananda, can I ask? Yeah, can I ask anything? Please proceed. Very, very marvelous. You're a very good orator. There's no doubt about it. And I've heard Thank you. many of your lectures at your departments and all that. Can you put this novel of Vibhutibhushan Aranyak in a polar dichotomy of rural and urban contradictions of life? Because Shatyacharan has come from Kolkata, graduated out from there, and he had some conception about the urban features with him. He actually carried on it. And after going to this Bhagalpur and surrounding places, he eventually discovered the beauty of nature. Yes. And the task he was given to protect, preserve, or conserve the environment. So there is a sharp dichotomy which maybe arise from your analysis that yes, in the late 1930s, the novel was writing just before the fallout of Second World War in 1940-41. Actually, this is what I think you may put it in a much more better way. Was it a narration of the modernity, contradiction of modernity, especially the urbanization and the ruralization, or the urban and rural dichotomy? Can we put it in this way or not? As what is your opinion in this regard? Yeah, it's a very vital point, vital aspect, I must say, Anindya. And thank you for helping me out to see in that particular way, in that very angle. But I mentioned that it was the time of colonial period before 1947, and the British were very much there. I referred to how during that very contemporary time, British are also working on the tea business, expansion of the tea business, and the British who actually they devoted their time, energy, and brain, of course, for deforestation and clearing the vast Assam forest. And it is not only in that case. British did so many things, and I agree with you that the urban and the and this very forest life, the rural life, this contradiction was very much there, and Satyacharan is trying to look at from a different angle. He is insider and outsider both in this text. Actually, what? Yeah, please. Sorry. It's okay. What is it? The very concept of jungle has eventually transformed into the concept of forest. Yes. The jungle, this is the main thing that actually creates the problem. There actually occurred a kind of otherness from nature and human. Humans are viewing that they are trying to view the nature from the outside. So what was jungle at a time now transformed at the advent of modernity or the pressure of modernity into forest. So we have forest development officer, forest ranger. So this is the very irony of facts that actually emerged from his novel, and you have rightly pointed out these things. The passion, the second way, the plunder of colonial plunder, what you could say in a other way. So this is a very, very thankful and so kind of you that you have presented such a fabulous presentation. Thank you for your observation. Fantastic. Thank you. Okay. So next question from Mashior. Please proceed. Thank you, sir, for giving me an opportunity to ask questions. As part of the celebration of World Environment Day 2025, I want to express my gratitude to organizer for arranging the fruitful program. I am enriched and experienced from the
three speakers, especially Professor Sobhuj Sarkar, the connection between literature and nature. Actually, sir, you have asked questions to audience in your lecture. Are forest and nature same? And my answer, no. Forest and nature are not exactly the same, though they are closely related. We can say all forests are part of nature, but not all nature is forest. Nature is the whole. Forests are just one beautiful part of it. In the same same way, my question is: are environment and nature same? The first part was actually asked by me and also answered by me. Thank you, Masur, for your question. And your next question is environment and nature. Yes, similar way, nature is a very all exclusive that includes all, includes forest even. So, just like environment is, of course, in a much more broader term, I must say. Environment, of course, includes, it is all inclusive, a holistic approach. It is no longer confined to nature or a forest, rather, it includes the academic environment, the intellectual environment, the social, cultural, and of course, it talks about nature, of course, very much there, because ultimately we have to all the three speakers, they have talked about this. Even the next to me, the speaker who talked about wetlands, very important and significant one. And our third speaker was, of course, she has raised out some of the very important issues of our time. My point is that ultimately, when we are talking about environment, our total motto in life or education, it may be irrespective of arts, science, commerce, and humanities. We are talking about a sustainable art, we are talking about a better future, we are talking about a better environment and better civilization actually. We're all trying our best in our own typical ways, in spite of our limitations. We are looking at, imagining at, or we are visualizing at a better future, a better environment. So, to your answer, on the basis of your question, my answer is something like that. So, environment is more inclusive, not a limited, rather larger than that nature, I must say. Thank you, sir, for your excellent answer. So, next question. Is there any question regarding the first speaker? Okay, Mashu, please drop your hand. Yeah, on the screen. Anything? Okay, for the second speaker, do you have any? Thank you to my Professor Anindo Bhattacharya, Sudarshana ma'am, Sudarshana Sen, Okay. and Vivekananda sir. Okay, Sudarshan, please proceed. সন্দীপ্তর কাছে আমার একটাই জিজ্ঞাসা, মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ও বারবারই তুমি বলছিলে যে আমাদের কাজ, আমাদের বলতে কি বোঝাও? এটা কি তোমার একার নয়, অনেকে আছে? এটা কি কোনো প্রজেক্টের কাজ? না ম্যাডাম, এটা আমার পিএইচডি থিসিসের কাজ, এবং যেহেতু আমি এবং আমার স্যারও তো আছেন, তাছাড়া আমার ল্যাবমেটরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিল্ড সার্ভে করার ক্ষেত্রে এই জায়গাটাই হেল্প করেছে। সেজন্য আমি মানে আমাদের বলে করে বলতে আর কি বেশি কমফোর্টেবল ফিল করছি আমার থেকে বলার থেকে, ওই জন্যই আমি ওইভাবে অ্যাড্রেস করেছি। কাজটা আমার নিজেরই করা, মানে আমার পিএইচডি থিসিসের কাজ এটা। আচ্ছা আচ্ছা, Okay. Any আমি- question? আমি Any just further? Yeah, থেকে please. একটা কোয়েশ্চেন, মানে আমার জাস্ট একটু আমি হয়তো মিস করে গেছি, সন্দীপ্ত যদি একটু বলো। সেটা হচ্ছে যে সন্দীপ্ত, তুমি ওই ওয়েটল্যান্ডের ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রথম দিকে স্লাইডে দেখালে অনেকগুলো ডাইমেনশনস, কালচারাল, এস্থেটিক, এই ডাইমেনশনস গুলো, এইটা একটু একটু এক লাইনে বলতে পারবে যে ওয়েটল্যান্ডের ক্ষেত্রে তুমি ইকোনমির ওপর জোর দিয়েছো, এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনের ওপর জোর দিয়েছো, তা এক্ষেত্রে এই কালচারাল আর এস্থেটিক জিনিসটা কি পেয়েছো বা কিভাবে তুমি ব্যাখ্যা করতে চাইছো, এটা যদি একটু এক্সপ্লেন করো আর কি, মানে খুব অল্প করে, আমার ওই জায়গাটা
বোঝার একটু অসুবিধা। আদারওয়াইজ দিস ইজ ফ্যাবুলাস কাজ, অসম্ভব ডিটেলিং তোমাদের সাইন্টিফিক। আমি অনেক কিছু তোমাদের এগুলো বুঝিনি, সেজন্য আমি করিনি। দারুণ কাজ হচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই, থ্যাঙ্কস টু ইয়োর সুপারভাইজার। আর ফলে এটা যদি একটু বলো যে এই এস্থেটিক অ্যান্ড কালচারাল ডাইমেনশন অফ ওয়েটল্যান্ড, how can it be constructed or constituted through your geographical lens? Please. হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই। মানে এখানে আমি যেটা ওখানে বলতে চেয়েছিলাম যে ওয়েটল্যান্ডের যে একটা ইকোলজিক্যাল ফাংশন এবং তার থেকে যে সার্ভিস গুলো জেনারেট হয়, সেই সার্ভিস গুলোকে বিভিন্ন ভাবে মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্টের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটে প্রধান ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রভিশনিং, রেগুলেটিং এবং কালচারাল। তো এই কালচারাল সার্ভিস বলতে সেই সমস্ত সার্ভিস গুলোকে বলা হয় যেগুলো আমাদের ওয়েটল্যান্ড থাকার জন্য আমাদের কালচার যেভাবে ইভলভ হয়েছে। যেমন আমরা অনেক বেশি নেচার ওয়ার্শিপ করি, আমাদের মধ্যে দেখবেন এরকম অনেক ব্যাপার আছে যে আমরা যেমন সুন্দরবনের একটা বিখ্যাত লাইন আছে, এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ পড়ে থাকে নদীকে প্রণাম। এই যে আমরা একটা কালচারালি একটা ওয়েটল্যান্ডকে, একটা ওয়েটল্যান্ডের একটা ফর্মকে ডিভোট করছি, ডিভাও করছি, এই যে ব্যাপারটা আমাদের কালচারের মধ্যে এসছে। বা এখনো আমরা দেখবেন আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের যে কালচারালি ঘুরতে যাওয়ার যে নেশা একটা, সেটা দেখবেন অনেক জায়গায় অনেক ওয়েটল্যান্ডকে কেন্দ্র করে একটা ট্যুরিজম তৈরি হচ্ছে, এটাও একটা ওয়েটল্যান্ডের অ্যাস্থেটিক ভ্যালুর মধ্যে আসছে। বা আমরা শুধুমাত্র ওয়েটল্যান্ডকে একটা স্টাডি এরিয়া ধরে এই যে তার বিভিন্ন ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল যে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স গুলো, সেগুলোকে স্টাডি করতে পারছি, সেগুলোকে ইনভেস্টিগেট করতে পারছি। এর মধ্যে থেকে ওয়েটল্যান্ডের যে এডুকেশনাল সার্ভিস এইগুলো উঠে আসছে। মূলত এই সমস্ত ধরনের যে সার্ভিস গুলো আছে এগুলোকেই আমরা কালচারাল সার্ভিসের মধ্যে ওয়েটল্যান্ডে ধরে থাকি। অর্থাৎ ওয়েটল্যান্ড থাকার জন্য, ওয়েটল্যান্ড একটা জায়গায় এক্সিস্ট করার জন্য একটা জায়গা, একটা রিজিয়নের কালচার, তার ওয়ার্শিপিং, তার এডুকেশন, তার কমিউনিকেশন, তার রেক্রিয়েশন, এগুলো কিভাবে ইভলভ করছে সেই বিষয়টা, যে তার যে কন্ট্রিবিউশন ওয়েটল্যান্ডের তার প্রতি, সেটাকেই সাধারণত তার কালচারাল সার্ভিস বলা হয়। মানে তুমি এই ক্ষেত্রে যেগুলো তুমি কাজ করেছো বা করছো, এই ক্ষেত্রেও তোমার এই ধরনের কালচার একটা ইভলভ করে এসছে, একটা পার্টিকুলার ওয়ার্শিপ, একটা কোনো দেবতা দেবী, এই বিষয়গুলো বা কোনো ওয়ার্শিপের জায়গা, এগুলো তাহলে ওই অঞ্চলগুলোতে যে গ্যাঞ্জেটিক প্লেনে তুমি করেছো, মানে আমার যেহেতু বাড়ি ওই দিকটাতে, মানে আমার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ওদিকটাতে, ফলে সেক্ষেত্রে তুমি ওইখান থেকে এরকম পেয়েছো যে একটা করে ওয়েটল্যান্ডকে কেন্দ্র করি স্পেসিফিক একটা কালচার which is totally different from the cultures which have evolved from any other natural setting. হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার কাজটা যদি একদম কালচারাল সার্ভিসকে এস্টিমেট করার জন্য নয়, আমি প্রধানত প্রভিশনিং এবং রেগুলেটিং সার্ভিসের উপরই ফোকাস করেছিলাম। তবু আমি একটু, যেটা আমি ওখানে ফিল্ডে করে যেটা আমি বুঝতে পেরেছি ঘুরতে, মানে ফিল্ড করার সময় যে আমি ঘুরে বেরিয়েছি ওই জায়গাটার উপর, যেমন আমরা যদি উত্তর চব্বিশ পরগনার ভেরি কালচারটার কথা বলি, এই যে ভেরি কালচারটা আমাদের অন্যান্য সমস্ত জায়গা, আমি যে রিজিয়ন থেকে, আমি বীরভূম বাড়ি আমার, আমি কিন্তু এই ধরনের ভেরি কালচার দেখিনি, যেখানে ওই ভেরি কালচারটা কিন্তু ওখানকার ইকোনমিকে, ওখানকার লাইফস্টাইলকে পুরোপুরি ডমিনেট করছে, পুরোপুরি রেগুলেট করছে বলা যায়। যেমন এরকম যে ভেরির মধ্যেই ওদের এমন অনেক মানুষ আছে, ভেরি কাল্টিভেটার যারা আছেন, তারা ভেরির মধ্যেই বসবাস করে। হয়তো যে সময়টা বাগদা, যে সময়টা ছাঁচা হয় ভেরি যে সময়টা, সে সময় তারা ওখানেই থাকছে, তারা বাড়িও যাচ্ছে না। এই যে তাদের কালচারাল ইভলভ হয়েছে। তাছাড়াও যে আমাদের এই জন্য সাধারণত দেখা যায় ওয়েটল্যান্ডকে কনভার্ট করে এগ্রিকালচার ল্যান্ডে ট্রান্সফর্ম করে দেওয়া, কিন্তু ওখানে সম্পূর্ণ তার উল্টো, যে একটা এগ্রিকালচার ল্যান্ড, সেখান থেকে খুব একটা বেশি, যেহেতু নোনা মাটি, এগ্রিকালচার খুব একটা প্রোডাক্টিভিটি ভালো না, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কি ওয়েটল্যান্ডে কনভার্ট করে দিচ্ছি। এই যে আমাদের ইকোনমিক্যাল যে ট্রান্সফর্ম ওয়েটল্যান্ডকে কেন্দ্র করে হচ্ছে, এটা কিন্তু ওয়েটল্যান্ডের একটা বিরাট কালচারাল কন্ট্রিবিউশন বলে আমার মনে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন, অনেক কিছু শিখেছি তোমার থেকে। থ্যাংক ইউ স্যার, চেষ্টা করেছি আমি। খুবই ভালো। Okay, thank you. Next question. Next, any question? Okay, question to the third speaker. তৃতীয় আমাদের যিনি ছিলেন সায়ন্তীর জন্য কিছু বক্তব্য, কারো সাজেশনস? হ্যাঁ, সুদর্শন দি, প্লিজ। Shanti, thank you for your good presentation, but I do not have a question, but a comment to make. That is, you have used advertisements, right? The Yes, two ma'am. last two videos that you had shown are advertisements, actually. Yes, sir. When you're using advertisements, you should acknowledge the advertiser and say why and
for what purpose you're using their advertisement, because they might have not created their advertisement for the purpose that you're talking about. Okay. Okay, ma'am. So Okay, this is ma'am. one. Sure, ma'am. And Taken. second is, you were talking about healthy aging. I was wondering what healthy aging means in the context of the degradation in environment. If you can just illuminate us on that. Ma'am, basically, firstly, I decided to present my topic on healthy aging, but then I changed my topic into impacts of environment on aged people through technological lens. So I didn't Yeah, really sorry then. talk about healthy aging. ma'am. Okay. Okay, অনুশ্রী। হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন সায়ন্তীকে। আমি সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি, অনুশ্রী দাস। সায়ন্তী বললে যে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট কিভাবে ওল্ড এজের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলছে। তো সেখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে প্রবলেমের কথাগুলো সায়ন্তী বললো, সেটা কি তাদের যে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট সেটা কি প্রবলেম ফ্রি করা সম্ভব? আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তা কিভাবে? হ্যাঁ, প্রবলেম ফ্রি পুরোপুরি সোসাইটি হওয়াটা দ্যাট ইজ লাইক নট পসিবল, বিকজ কিছু যখন আমরা সলিউশন বার করি তো নতুন কিছু প্রবলেমস আরো অ্যারাইজ করবে। মেবি পুরোপুরি সম্ভব নয়, বাট রিডিউস করা যেতে পারে। এই যে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট, বিকজ আমরা এনভায়রনমেন্ট বলতে মেনলি আমরা যেহেতু ফিজিক্যাল যেহেতু ফার্স্ট আইডিয়াটা আমাদের মাথায় আসে ফিজিক্যাল, বাট অ্যাকচুয়ালি এই যে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট যেটা আমাদের আরো বেশিভাবে এফেক্ট করছে, ইকুয়ালি এফেক্ট করছে। তো এজেড পপুলেশনদের যখন আমরা এই যে ওর একটা মানে ওদেরকে যে আমরা দেখছি না বা দেখতে চাইছি, অ্যান্ড এটার জন্য যেটা আমরা করতে পারি ইজ, মানে যদিও এগুলো জাস্ট বলেন ইনক্লুডিং মি, মানে আমাকেও করতে হবে, দ্যাট ইজ ওদেরকে সোশ্যালি কি সেই জায়গাটা, মানে ওদেরকে ব্যাক বেঞ্চ বা পর্দার পিছনে না রেখে কি আমরা সামনে আনতে পারি, ওদের উপর কি ফোকাস করতে পারি। যেমন একটা বাড়িতে যখন একটা বাচ্চা জন্মায়, উই মোস্টলি ফোকাস। আমি একটু যোগ করি, if you allow me. Yes ma'am, please. That is, have you heard of Dancing Nani? This video of Dancing Nani is very viral, okay? Where an aged woman dances to certain tunes of Hindi films and entertains herself. Right. So, and this is how she has become very popular nowadays. And she is now performing dances on stage as well. She is not a trained dancer, but she dances to her heart. Now, this is a kind of an activity which not only alleviates these women from, not only women, aged people from their desperation and desolateness, but also entertains and attracts young minds. Right. So that is also a way of communicating through technology. So aged people are not always victims of technology. There must be a quite number of people who are victims of technology, but there are also some who are trying to fight it out. So when you present such a theme, you should also talk about the positive sides of it. Okay. Okay ma'am, sure ma'am. Honestly wanted an answer like this. Right, I ma'am. hope Onusri gets the answer as well. Thank you ma'am. Okay, so any question or next question? If there is no questions, then we can conclude today's lecture session. So on behalf of this committee,
We express our sincere thanks to all three speakers of today's presentation, Dr. Shobuj Sarkar, Dr. Shanti, and Mr. Sandipto. So all of you have tried a beautiful and contributed your valuable time to make this online, this webinar or the lecture series to make us knowledgeable as well as attractive, and to be adhered to the environmental crisis in maybe in the academic, maybe in the literature, maybe for the societal or emotional attachment for the source for as a whole. So on behalf of this committee, we express our sincere thanks to all of you and also to the participants who eagerly participated to this lecture series and get involved to interact with the speakers. So again, it's a big thanks to all of you for participating in this lecture series. Okay, so as the schedule proceeds, so we have to wait for another 7 days. Then please come and join with us with the next Thursday. We will have another 3 speakers, and we'll listening their valuable their concepts, their ideas to make this environment little bit more sensible, more hospitable for the new generation as well as a whole to the current these people or the population right now. So with this, on behalf of the committee, I want to conclude today's presentation. Thank you